Hello guys, good afternoon. I hope সবাই ভালো আছেন. So today is basically our sixth class, as I would say it. And আজকের ক্লাসে আমরা basically একটা reading test দেব একসাথে. We will be solving a question paper together. Just to give you an idea, কিভাবে reading testে আপনাদেরকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, তারপর কোন ধরনের কোয়েশ্চেন যেভাবে আসছে, মাঝে মাঝে দেখবেন নন সিরিয়াল কোয়েশ্চেন, সিরিয়াল কোয়েশ্চেন মিলেমিশে আসে. সো হাউ টু হ্যান্ডেল দ্যাট, এগুলো সব দেখবো. Also, I apologize. এখনো আমাদের লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা আপলোড করা হয় নাই. What happened was after the recording ends, after the class ends, Zoom re-encode করে ভিডিওটা. So for some reason আমার ল্যাপটপে এখনো রেকর্ডিংটা re-encode করা হয় নাই. So I tried doing it, but তারপরও এরর দেখাচ্ছিল. And recently Zoom just went through an update. So I'm trying to fix that. Worst case scenario, যদি লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা না হয়, আমি অন্য কোনো ব্যাচের রেকর্ডিং দিয়ে দিব of the same class, of the same content. So ওটাই আমি দেখছি. I'll just give one last try. যদি না হয় তাহলে I'll make sure you guys get it by the end of tonight. এখন আরেকটা জিনিস আমি বলেছিলাম যে আমাকে কাইন্ডলি রিমাইন্ড করাবেন যে যদি আমি রাত 12টার মধ্যে না রেকর্ডিং আপলোড করি, জাস্ট গিভ মি আ টেক্সট এন্ড সেন্ড মি আ রিমাইন্ডার, তাহলেই হবে. কিন্তু ক্লাসরুম থেকে মেসেজ না করে আমাকে ডিরেক্টলি ফেসবুকে মেসেজ করা বা আমাকে ডিরেক্টলি কল দিয়ে বা এসএমএস করে মেসেজ করাটা বেটার. দ্যাটস হোয়াট আই ফিল. সো ইফ ইউ হ্যাভ প্রবলেমস লাইক দিস, ডু লেট মি নো. ইটস জাস্ট দ্যাট আমি সেদিন রেকর্ডিং এনকোড করতে ট্রাই করেছি, পড়া হয় নাই. And then my laptop was running out of charge. So by the time I went home, আমি আসলে আর খেয়াল করি নাই যে রেকর্ডিংটা আপলোড করা হয় নাই, বিকজ নর্মালি ক্লাসের পরই আপলোড করে দেই. সো ওই সমস্যাটাই হয়েছে. No worries. Hopefully I'll be re-uploading it tonight. That being said, so far to মনে আছে, so far যা করেছি, right? We have finished our reading syllabus. আমাদের reading এর সিরিয়াল বেসড কোয়েশ্চেন যতগুলো আছে শেষ করেছি. তারপর আমাদের নন সিরিয়াল কোয়েশ্চেন যতগুলো আছে সবগুলো দেখেছি. That means এখন we should be solving test papers. আমার সাথে throughout the course আপনারা at least 2টা থেকে 3টা টেস্ট পেপার সলভ করবেন. এরপরে যদি মনে করেন ইউ নিড টু সলভ মোর, আমাকে প্লিজ জানায়েন. বিকজ আজকের ক্লাসের পরই আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো কেমব্রিজের বুক থেকে উইকলি অ্যাটলিস্ট 2টা করে বা 3টা করে টেস্ট পেপার সলভ করে দেখতে আপনার স্কোর কেমন আসছে. সলভিং করার পর যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ডু লেট মি নো. ইউ ক্যান সেন্ড মি আ পিকচার অফ দ্য কেমব্রিজ বুক, question paper, question answers, and I'll get back to you when I can. So don't worry about it. আচ্ছা, we have like 11 people. তাহলে আস্তে আস্তে শুরু করি. I'm sure বাকিরা 5 মিনিটের মধ্যে আসতেছে. So let's get started. Before we start, audio feed, video feed কি clear? Background তো কোনো noise আসছে না, right? All right, so I suppose everything's clear. Audio feed, video feed. যদি কোনো আটকানো হয় বা আমার ভিডিও যদি আটকায় যায়, do let me know. তাহলে আমি হটস্পটে সুইচ করব. Okay guys, let's get started তাহলে. So let me show you a question paper. আজকে যে লেকচার শিটটা করছি আমরা, it's in your Google Classroom. It's called Reading Review 1. Reading এর lecture 1, lecture 2, lecture 3 আমরা শেষ করে ফেলেছি. আজকের ক্লাসে হচ্ছে রিভিউ 1. এর পরের ক্লাসে আমরা রিডিং এর কয়েকটা more rare questions, আরো কয়েকটা অদ্ভুত কোয়েশ্চেন আছে, সেগুলা দেখব. এরপরে we will have another reading test from Reading Review 2, and then we will be moving on in the course. এরপর আমরা স্পিকিংটা করব, and স্পিকিংটা করার পরই আপনারা সাপোর্ট সেন্টারের স্লটসগুলো পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনারা অনলাইনে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন. অলরাইট, সো অ্যাজ এ রুল অফ থাম আমি বলেছিলাম আপনাদের কোয়েশ্চেন্সগুলো almost all of them will maintain a perfect serial. Reading tested দেখবেন যে most of your questions are following a sequence. The only questions that do not follow a sequence are your heading match, matching statement, and next class যেটা করব classification questions. Now if you look at this passage, এখানে দেখেন যে A B C D E F G দিয়ে আপনার প্যারাগ্রাফগুলোকে কিন্তু ভাগ করা আছে. The paragraphs are divided like this. Someone has a question chat box. মিস করেছি অল্প একটু কিছু যদি বলতেন. না ভাইয়া, বেশি কিছু মিস করেন নাই. ইউ জাস্ট মিস দ্য ফার্স্ট পার্ট আই এম টকিং অ্যাবাউট, যে আজকে একটা এক্সাম পেপার আমরা সলভ করছি, সেটাই. ওটা ছাড়া আমরা যে লাস্ট ক্লাসের ক্লাস রেকর্ডিং নিয়ে এরর হয়েছিল সেটা নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম. সো ওটা হাউ আই এম গোনা ফিক্স দ্যাট সেটাই বললাম আর কি. অ্যান্ড লাস্ট ক্লাসে কি করেছি দ্যাট ওটারই জাস্ট একটা কুইক রিফ্রেশার দিলাম. সো ইউ ডিডন্ট মিস মাচ, নো ওয়ারিজ. সো যা বলছি, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য টপিক অ্যাট হ্যান্ড. After the reading test, if you remember, we have the questions that maintain a serial, which are over here: MCQ, short question summary, sentence completion. তারপর table completion flowchart আমরা next class করব, but same thing as fill in the blanks. And
এটা ছাড়া হচ্ছে আপনাদের ট্রু ফলস নট গিভেন। না, স্পিকিং এর ব্যাপারে বলেছিলাম আমাদের 2টা ক্লাস পরে, দ্যাট মিনস সানডে অ্যান্ড টিউসডে ক্লাসের পরে। হোপফুলি ইনশাআল্লাহ নেক্সট থার্সডেতে আমরা স্পিকিং করব, অ্যান্ড স্পিকিং ক্লাসের পরই আপনারা সাপোর্ট সেন্টারের স্লট পেয়ে যাবেন, সেটাই বলেছি, এটা ছাড়া আর কিছু বলে নেই। সো there's that. So let's get back to the reading topic at hand because we will be giving a test soon. যা বললাম, এমসিকিউ, শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, সামারি, সেন্টেন্স কমপ্লিশন, টেবিল কমপ্লিশন, ফ্লোচার্ট, অ্যান্ড আপনাদের ফেভারিট কোয়েশ্চেন আপনারা তো জানেনই, ট্রু ফলস নট গিভেন। These questions will be following a perfect serial কিন্তু সবসময় দেখবেন এগুলো কোয়েশ্চেন একটা সিরিয়াল ফলো করে যাবে। And as for the questions that do not maintain a serial, সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাচিং হেডিং উইথ প্যারাগ্রাফস, or এটার আরেকটা কাজিন যেটাকে আমরা বলি ম্যাচিং প্যারাগ্রাফস উইথ দ্য স্টেটমেন্টস, and ABCD classification questions. So classification question আমরা সানডেতে করব। For today's class আমরা for last class আমরা তো এগুলো করেছি, and in the first 3 classes আমরা রেগুলার টপিকস দেখেছি। So that being said, এখন দেখবেন একটা এক্সাম পেপারের কোয়েশ্চেন্স গুলো কিভাবে আসে। ফ্রম লাস্ট ক্লাস আপনারা জানেন, যখনই আপনার প্যাসেজে এভাবে করে ABCD দিয়ে মার্কিং করা থাকবে, দ্যাট মিনস আপনার হেডিং ম্যাচ আসছে। And heading match আসা মানে কি? আপনাকে পুরা প্যারাগ্রাফগুলো ফ্লুয়েন্টলি পড়তে হবে বিকজ দ্য এক্সামিনার ইজ টেস্টিং ইয়োর রিডিং ফ্লুয়েন্সি। হেডিং ম্যাচের পর আসতেছে আপনার সিম্পল শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আপনাদের ফেভারিট কোয়েশ্চেন ট্রু ফলস নট গিভেন। এখন একটা আনট্রেন্ড রিডার বা একটা আনট্রেন্ড এক্সামিনি যা করবে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 থেকে 5 শুরু করে তারপর হেডিং ম্যাচটা করবে, উইচ ইজ ফাইন যদি মনে করেন আপনার রিডিং স্পিডটা বেশ ফাস্ট। বাট আমরা জানি হেডিং ম্যাচ করতে গেলে খবর আছে, বিকজ হেডিং ম্যাচ করার সময় আমাদেরকে প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ পড়তে হয়। এমন না যে আমরা হ্যাপহ্যাজার্ড এগুলা ইনফরমেশন স্ক্যান করে অ্যান্সারটা হঠাৎ করে পেয়ে যাবো, বিকজ দিস ইনফরমেশন ক্যান বি লোকেটেড এনিওয়ের। দ্যাটস ওয়াই সিন্স হেডিং ম্যাচের জন্য আমাকে একটা প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্রোচ নিতেই হবে, আমরা যা করব হেডিং ম্যাচটা আগে করে ফেলবো। অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে হেডিং ম্যাচ ইজ দ্য মোস্ট টাইম কনজিউমিং অপশন, বাট এটা করার পর দেখবেন যে আপনার এগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সাথে সাথে কিন্তু বের করে ফেলতে পারবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি গন থ্রু মোস্ট অফ দ্য প্যাসেজ। এখন হেডিং ম্যাচের ব্যাপারটা আপনারা জানেন, আপনাদের প্যারাগ্রাফিং স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে। একটা প্যারাগ্রাফে কি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ ওয়ান মেইন আইডিয়া, যেটাকে আমরা টপিক সেন্টেন্সের ফর্মে লিখি, অ্যান্ড টপিক সেন্টেন্সের পর আসতেছে আপনার সাব আইডিয়াস or your controlling ideas. So যখন আপনারা মেইন আইডিয়াটা দিবেন, দেখবেন মেইন আইডিয়ার পর যখন এই সাব আইডিয়াসগুলো বা কন্ট্রোলিং আইডিয়াসগুলো আসছে, জাস্ট ফার্স্ট আইডিয়া অ্যান্ড সেকেন্ড আইডিয়া পড়লেই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইমস আপনার হেডিংটা বের হয়ে আসছে। যদি না বের হয় তখন আপনাকে পুরো প্যারাগ্রাফটাই পড়তে হবে। সো এভাবে করে আমি ভাগ করে করে রাখি, দ্যাট মিনস whenever I read paragraphs, first sentence, second sentence, paragraph অনেক ছোট এখানে, let's look at the big paragraph. So let's say I have a big paragraph here, first sentence পড়লাম, সেকেন্ড সেন্টেন্স পড়লাম, হেডিংসগুলো চেক করলাম, একটাও হেডিং হচ্ছে না, নেক্সট সেন্টেন্স পড়লাম, হেডিং চেক করলাম, হচ্ছে না, আবার পড়লাম। এখন আইএলস কিন্তু চাচ্ছে আপনি পুরো প্যারাগ্রাফটাই খুব তাড়াতাড়ি স্কিম করে, দ্যাট মিনস টপিক সেন্টেন্সটা পড়ে বাকি কন্টেন্টগুলো খুব তাড়াতাড়ি ব্রাউজ করে পড়বেন। বাট এটা করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ফর স্টুডেন্টস যারা রিডিংয়ে বেশি ইউজ টু না। এই জন্য যে টেকনিকটা ফলো করতে বললাম সেটা ফলো করলেও দেখা যাচ্ছে মোস্ট অফ ইউর মার্কস ক্যান বি প্রিজার্ভড আর কি, মার্কগুলো বাসায় রাখা যাবে। সো দ্যাট বিং সেড, এই জন্য আমি এই প্যাসেজে যখনই হেডিং ম্যাচ বা ম্যাচিং ফিচার আসবে, আমরা তো জানি এগুলো আসছে বিকজ আপনার প্যারাগ্রাফগুলোকে মার্ক করা থাকবে এবিসিডি দিয়ে, সবার আগে আমরা এগুলো করব। এগুলো করে ফেলার পর তারপর আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো করব। সো দ্যাটস ফর দ্য ফার্স্ট প্যাসেজ। এখন আমরা সেকেন্ড প্যাসেজে চলে যাই। সেকেন্ড প্যাসেজটা দেখেন, হিস্ট্রি অফ গিটার। নর্মালি হয় কি, দ্বিতীয় প্যাসেজের কন্টেন্টটা এত ডিফিকাল্ট না, ইভেন কোয়েশ্চেনটা এত ডিফিকাল্ট না। দ্য মেইন প্রবলেম ইজ দ্য প্যাসেজ ইজ ভেরি ওয়ার্ডি। দেখেন অনেক হিউজ একটা প্যাসেজ, অনেক লেখার কন্টেন্ট অনেক দিয়েছে আর কি। বাট এখানে দেখেন কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা, কমপ্লিট দ্য সামারি, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস, মানে আমাদের দুই ধরনের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক কোয়েশ্চেন যেগুলো করেছি সেগুলাই কিন্তু, নাথিং টু ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড লাস্ট প্যাসেজ করতে গেলে খবর হয়ে যাবে। লাস্ট প্যাসেজটাকে আমরা বলি দ্য ফাইনাল প্যাসেজ, উইচ ইজ সেকশন 3। অ্যান্ড সাধারণত দেখা যায় লাস্ট প্যাসেজটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হয়, অ্যান্ড এখানেই কিন্তু আইএলস আপনাকে স্ট্রেচ করছে। আইএলস আপনার ইংলিশ লেভেলটা বা রিডিং লেভেলটাকে স্ট্রেচ করে দেখছে আসলে আপনি কতটুকু মার্ক ডিজার্ভ করেন। তো দেখেন এখানে জাস্ট ট্রু ফলস, সিরিয়াল কোয়েশ্চেন, অ্যান্ড এটাকে আমরা বলি টেবিল কমপ্লিশন, যেটা আমাদের এখনো করা হয় নাই আর কি। So this question type is called the table completion.
টেবিল কমপ্লিশনটা হচ্ছে যেখানে একটা টেবিল আছে, টেবিলের সাথে কয়েকটা হিন্টস দেওয়া আছে, এই হিন্টগুলো ফলো করে আপনি লোকেশন বের করে ফেলতে পারবেন। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেভাবে করেছি একই জিনিসই কিন্তু এটা, ইটস জাস্ট ইজিয়ার বিকজ এখানে হিন্ট দেওয়া থাকে আর কি। Alright তাহলে, so we have 40 questions. এখন had this been a class full of students, offline class, তখন আমি পরীক্ষা দিতে বলতাম, তারপর পরীক্ষার পরে আমরা সব অ্যান্সার্স গুলা ম্যাচ করে ফেলতাম। Since this is not a class full of students, and since we're doing this online, আমি অনলাইনে আপনাদের বলতে পারবো না যে আপনারা 1 ঘন্টা পরীক্ষা দেন, আমরা 1 ঘন্টা পর অ্যান্সার্স গুলা ম্যাচ করবো। That wouldn't be fair on me or on you. So basically what we are going to do is this approach. আমরা একসাথে পেপারটা সলভ করব। That means essentially I will be solving it for you, but আমার সাথে আপনারাও সলভ করার চেষ্টা করেন। Try to follow me, since আমি হাইলাইট করে করে যাচ্ছি, তাহলে it's going to be easy for you to catch up. এটা ছাড়া যদি আপনারা চান, বা যদি মনে করেন আপনাদের দুইটা ডিভাইস থাকে, চাইলে আরেকটা ডিভাইসে আপনি এই রিডিং রিভিউ 1 এর পিডিএফটা খুলে ফেলতে পারেন, অ্যান্ড আরেকটা ডিভাইসে আপনি জাস্ট ধরেন আপনার সেলফোন থেকে আপনি জুমটা ফলো করছেন, স্ক্রিনটা ফলো করছেন, অ্যান্ড আপনি নিজে নিজেই মেইন রিডিং রিভিউ 1 এর পিডিএফটা ফলো করে যাচ্ছেন। ইউ ক্যান ডু দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, বাট সাধারণত দ্যাটস টু মাচ অফ আ হ্যাসেল, সো মোস্ট স্টুডেন্টস জাস্ট ফলো হোয়াট আই এম ডুইং। এটা ছাড়া যদি একটা পেন অ্যান্ড পেপার হাতে থাকে তাহলে ভালো হবে, ইউ ক্যান নোট ডাউন দ্য অ্যান্সার্স উইথ মি। So let's get started. I'll give you a minute to get your pen and paper ready. তারপরে আমরা শুরু করছি। All right, guys, I hope everyone's ready. So let us get started. Excuse me. Excuse me. All right, তাহলে শুরু করি। So বলেছে, since we are doing the heading matches first, question 6 থেকে 14 এ বলেছে, read passage 1 and from the list of headings below, select the best heading for paragraph A to I. So খেয়াল করেছেন, even IELTS is telling you প্যাসেজটা পড়েন, heading matches কোনো shortcut নাই। Write the appropriate number 1 to 9. Use each heading once only. That means এগুলো রিপিট হবে না। খেয়াল করেন, we have 9 questions and we have 9 headings. So দেখি প্যারাগ্রাফ এটা পড়ে কোন হেডিং যেতে পারে প্যারাগ্রাফ এর সাথে। I would encourage you liberally chat box use করুন প্লিজ, তাহলে we can communicate with each other. So টপিক সেন্টেন্সটা পড়ি। টপিক সেন্টেন্সে বলছে দ্যাট, কোটেশন মার্কে যখন কিছু বলে তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা স্পেশাল কিছু বলছে, একটা ইউনিক কিছু বলছে, বা একটা মানুষের কথা বলছে তখন কোটেশন মার্কে। সো বলছে দ্যাট মানডে মর্নিং ফিলিং could be তো ওয়ার্ব আমরা জানি, could মানে কি, could দিয়ে মিন করি আমরা হতে পারে। So that Monday morning feeling could be a crushing pain in the chest which leaves you sweating and gasping for breath. So topic sentence কি বলছে, মানডে মর্নিং এর সেই ফিলিংটা চেস্টে একটা ক্রাশিং পেইন হতে পারে, যেটা আপনাকে একটা সোয়েটি অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। সোয়েটিং তো বুঝছেনই, ঘামাচ্ছেন, অ্যান্ড গ্যাসপিং ফর ব্রেথ, গ্যাস মানে হচ্ছে খুব কষ্টে আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না, you're trying so hard to breathe, that's called gasping for breath. Main sentence. তাহলে মেইন সেন্টেন্স কি বলছে, মানডে মর্নিং এ ক্রাশিং পেইন ইন দ্য চেস্ট লিভস ইউ সোয়েটিং অ্যান্ড ইন নিড অফ ব্রেথ। ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম। Since এখানে আর কোনো sentences নাই, next sentence পড়ে ফেলি। Recent research from Germany and Italy shows that heart attacks are more common on Monday mornings. So Monday the heart attack আরো common. And doctors blame the stress of returning to work after the weekend break. And doctorরা blame করছে আমরা যে উইকেন্ডের পর যখন কাজে রিটার্ন করি সেটাই আমাদের কাজের স্ট্রেসটা বাড়ায় দেয়। All right, so let's look at paragraph A. Exact cause of heart attacks, বলা নাই। Safest day, বলা নাই। What about 3? Breathless, sweaty, crushed. Let's go through the paragraph again. Let's read this line. Especially crushing pain, sweating, gasping for breath. So দেখেন, এই breathless, sweaty, crushed ইনফরমেশনটা কিন্তু আপনার টপিক সেন্টেন্সেই ছিল। The information was directly mentioned in the topic sentence. এই জন্য আমার মনে হচ্ছে এটা হবে।
বাট জাস্ট বিকজ আমার অ্যান্সারটা মনে হয়েছে আমি অ্যান্সারটা বসাবো না, কিন্তু মনে হচ্ছে হবে অ্যান্সারটা লিখলাম, দিস ইজ আ পসিবিলিটি, পসিবিলিটিটা আমি হাতে রাখলাম। সো আমি ধরেন এটাকে হাইলাইট করে রাখলাম, দিস ইজ আ পসিবিলিটি। হার্ট অ্যাটাক হ্যাজার্ড কীভাবে কমানো হয়, হার্ট অ্যাটাক ডেঞ্জার কীভাবে কমানো হয় সেটা কিন্তু বলা নাই। অ্যান্ড দেন লেটস মুভ অন। হাই রিস্ক মানডে, মানডেতে যে হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা বেশি। আমরা জানি যে হার্ট অ্যাটাকস হচ্ছে মোর কমন অন মানডে মর্নিংস, হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক নিয়ে কিছু বলা নাই, বাট তারপর অনেকে একটু কনফিউজড হয়ে যায়। সো মনে করেন যদি হাই রিস্ক মানডে হয়, অপশনটা হাতে রাখেন, সমস্যা নাই, কিপ দ্য অপশন ইন ইউর হ্যান্ড। জবলেস বা সেফার নিয়ে বলা নাই, বয়স্ক মানুষ নিয়ে কথা বলা নাই, বডির অ্যাডাপ্টেশন মানে বডির চেঞ্জেস নিয়ে কিছু বলা নাই। সো মনে করলাম এই দুটো অ্যান্সার হচ্ছে 3 and 5. নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ। নেক্সট প্যারাগ্রাফে দেখেন বলেছে কি, দ্য রিস্ক অফ হ্যাভিং আ হার্ট অ্যাটাক। হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক নিয়ে কথা বলছে প্যারাগ্রাফটা। সো বলছে দ্য রিস্ক অফ হ্যাভিং আ হার্ট অ্যাটাক অন এনি গিভেন ডে শুড বি 1 in 7. তো যে কোনো দিনে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার রিস্কটা 7 ভাগে 1 ভাগ হওয়া উচিত, কমা বাট কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এখানে এটা দিয়ে আরেকটা সেন্টেন্স যুক্ত করা হচ্ছে। আর 6-year study coordinated by researchers at the Free University of Berlin revealed that an average person had a 20% chance of having a heart attack on Monday than any other day. সো বলছে এখানে এই প্যারাগ্রাফের আইডিয়াটা কি, মেন আইডিয়া হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার রিস্ক যে কোনো দিনে 7 ভাগে 1 ভাগ হওয়া উচিত। দেয়ার আর 7 days, সো প্রত্যেক দিনে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স ইকুয়াল হওয়া উচিত। কিন্তু একটা 6-year স্টাডি বলা হচ্ছে যে মানডেতে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা বেশি ছিল অন্য কোনো দিন ছাড়া। তো এখন দেখেন দ্য প্যারাগ্রাফস টপিক স্টার্টেড উইথ রিস্ক অফ হার্ট অ্যাটাক অ্যান্ড বলছে মানডেতে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা বেশি। সো একটু আগে দেখেন আমরা যে হাই রিস্ক মানডে মনে করে এখানে দিলাম, দেখছি এখান থেকে তাহলে অপশনটা ডেফিনেটলি বের করে এখানেই বসানো উচিত, বিকজ দ্য প্যারাগ্রাফ ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য রিস্ক অফ আ হার্ট অ্যাটাক অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি মানডেতে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার রিস্কটা যে বেশি সেটাই কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে, which is why high risk Monday should be the answer over here. So have you guys understood কিভাবে আমরা অ্যান্সারটা বের করছি? Guys? আচ্ছা, I guess you're with me. Alright তাহলে, let's continue. এখন মাঝে মাঝে মনে হবে যে আমার প্যারাগ্রাফটা মনে হচ্ছে দুটো অপশনই হচ্ছে, কোন অপশনটাকে প্রায়োরিটি বেশি দিব। সাধারণত যদি মনে হয় আপনার প্যারাগ্রাফে দুইটা অ্যান্সার আসছে, প্রায়োরিটি দিবেন অন দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য টপিক সেন্টেন্স, মানে ফার্স্ট সেন্টেন্সের। সো প্যারাগ্রাফ সিতে আমরা চলে যাই। প্যারাগ্রাফ সি বলছে ওয়ার্কিং জার্মানস, ওয়ার্কিং জার্মান মানে কি, যেই জার্মানরা চাকরি করে, আর পার্টিকুলারলি ভালনারেবল, ভালনারেবল মানে কি, তাদের ক্ষতি হওয়ার চান্সটা একটু বেশি। যেই জার্মানসরা চাকরি করে তাদের ক্ষতি হওয়ার চান্সটা বেশি। কেন? উইথ আ 33% হায়ার রিস্ক অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ওয়ার্কিং উইক, তাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা 33% বেশি ওয়ার্কিং উইকের শুরুতে। নন-ওয়ার্কার্স বাই কম্প্যারিজন, ইন কম্প্যারিজন যারা চাকরি করে না তাদের রিস্কটা অ্যাপিয়ার টু বি নো মোর অ্যাট রিস্ক অন আ মানডে দ্যান এনি আদার ডে। যারা চাকরি করে না তাদের মানডেতে রিস্ক যত, ততটুকু রিস্ক অন্য দিনও। So kindly go through the options, take like 30 seconds or a minute and let me know. So guys, what do you think? Chat box দেখি কি অবস্থা আপনাদের। 7 বলছেন অনেকেই জবলেস বাট সেফার, ভেরি গুড, জবলেস বাট সেফার। এখন গাইজ মনে করেন এই প্যারাগ্রাফটা যদি প্যারাগ্রাফ বি এর পজিশনে থাকতো, ইটস ক্রিয়েটিং আ বিট অফ কনফিউশন। কিন্তু ইন দিস প্যারাগ্রাফ এখানে দেখেন হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক নিয়েও বলা আছে। আমরা জানি যে মানডেতে হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা বেশি। কিভাবে? বিগিনিং অফ দ্য ওয়ার্কিং উইক যে বলেছে। আমাদের বাংলাদেশি বা মুসলিম কান্ট্রি কনটেক্সটে ফ্রাইডে স্যাটারডে হচ্ছে হলিডেজ। From the context of Western countries, Saturday, Sunday হচ্ছে ছুটি, so beginning of the working week তো Monday.
Now the problem is এখানে কিন্তু হাই রিস্ক মান্ডের আইডিয়াটা দেওয়া আছে, এখন ওয়ার্কিং জার্মানস নন ওয়ার্কিং জার্মানসের আইডিয়াটা দেওয়া আছে। এখন আমি এখানে হাই রিস্ক মানডে কেন দিতে পারি নাই? এখানে কি হচ্ছে, এখানে যে বলেছে ওয়ার্কিং জার্মানস আর পার্টিকুলারলি ভালনারেবল, যে বললো যে জার্মানগুলো চাকরি করে তাদের ক্ষতি হওয়ার চান্সটা কিন্তু বেশি। এটা কিন্তু ছিল টপিক সেন্টেন্স, দিস ইজ দ্য মেইন আইডিয়া। উইথ দিয়ে এটা একটা এক্সট্রা সেন্টেন্স বানানো হয়েছে, যেটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি। রাইটিং ক্লাসে আমরা সেন্টেন্সেস দেখবো, বাট মেইন সেন্টেন্সটা কিন্তু এটা, যেটা মানুষের হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা বা এমপ্লয়েড মানুষের অ্যান্ড আনএমপ্লয়েড মানুষের হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা নিয়ে কথা বলছে আর কি। সো এই জন্য দ্য মেইন আইডিয়া ইজ পিপল বিং ভালনারেবল টু হার্ট অ্যাটাকস অর নট। এই জন্য আমরা এই হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা মানডেতে হাই রিস্ক মানডে অপশনটা দিতে পারছি না। এখন আরেকটা মজার জিনিস শিখাই, জাস্ট একটা কুইক থিং, আইল জাস্ট টেক 2 minutes অফ ইউর টাইম। এটা পরে কাজে আসবে, বাট সিন্স এখন একটা পজিশন পাইছি বোঝানোর জন্য। আমরা মাঝে মাঝে যখন সেন্টেন্স 1 অ্যান্ড সেন্টেন্স 2 কে জয়েন করি, এগুলোর মাঝখানে আমরা ফ্যান বয়েস দিয়ে যুক্ত করতে পারি। ফ্যান বয়েস মানে কি? ফর, অ্যান্ড, বাট, অর, ইয়েট, সো। সো বলতে পারি যে আই এম বোর্ড, সো আই ওয়েন্ট হোম। I like my classes and I bring my friends. So দেখেন আমি দুইটা সেন্টেন্স যে যুক্ত করছি, আমরা ফ্যান ভয়েস দিয়ে যুক্ত করতে পারছি। That's one way of combining two sentences. আরেকভাবে আমরা সেন্টেন্স কম্বাইন করি is by using CCs. সেন্টেন্স 1 এর সাথে আমরা একটা coordinating conjunction আনতে পারি and I can combine it with sentence 2. What's a CC? As, because, with, অলদো, অনেকগুলো শব্দ দেখবেন। রাইটিং ক্লাসে আমরা এগুলো ইনডেপথ দেখবো, বাট এটা খেয়াল করেন যে সেন্টেন্স 1 ফ্যান বয় সেন্টেন্স 2 দিয়ে দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত হচ্ছে, অর সেন্টেন্স 1 সিসি সেন্টেন্স 2 দিয়ে দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু যেরকম আমি বলতে পারি আই কেম হোম টু রেস্ট, I came home early because my friends were there. আমি বাসায় আগে আসলাম বিকজ আমার ফ্রেন্ডসরা আসছে। সো খেয়াল করেন অ্যান্ড বাট সো ছাড়া যখনই আমরা এগুলা পার্টিকলস দিয়ে সেন্টেন্স জয়েন করি, এগুলোকে বলি সিসি। এখন ওয়াই এম আই টেলিং ইউ দিস? বিকজ দেখা যাচ্ছে আমার মেইন সেন্টেন্স কিন্তু এখনো এটা, এটা কিন্তু সেকেন্ডারি সেন্টেন্স, এটার প্রায়োরিটি কম কিন্তু। অ্যান্ড মাঝে মাঝে এই জিনিসটাকে ভেঙে আমরা কিন্তু এভাবে করে লিখতে পারি। সো বিকজ মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার দেয়ার আই কেম হোম আর্লি। তারপরও এই সিচুয়েশনে কিন্তু আমার মেইন সেন্টেন্সটা কিন্তু এটাই, বিকজ আমরা জানি এটার অরিজিনাল পজিশনটা ছিল এদিকে, এটাকে ভেঙে আমি এখানে আনছি। সেম ভাবে আইএলস কিন্তু আপনাকে এরকম ঝামেলায় ফেলাতে পারে। সেন্টেন্সটা খেয়াল করেন, যে একটা সিসি দিয়ে শেষ হচ্ছে, উইথ দিয়ে সেকেন্ড পার্টটা আসছে। If you look at this sentence, working Germans are particularly vulnerable with a 33% higher risk of heart attack. এই জিনিসটাকে যদি আমি রিঅর্গানাইজ করে রাখি, রিঅর্গানাইজ করে আমি যদি এভাবে করে লিখি, তখন কিন্তু আপনার সেন্টেন্স এভাবে শুরু হচ্ছে। অ্যান্ড যদি সেন্টেন্স এভাবে শুরু হয়, an untrained reader would feel that এটা কিন্তু মেইন সেন্টেন্স, এটা কিন্তু সেকেন্ডারি সেন্টেন্স, অ্যান্ড তারপর অ্যান্সারটা হাই রিস্ক মান্ডে দিয়ে দিবে, and তারপর দেখা যাবে দুইটা মার্ক পুরোপুরি গন। বিকজ যদি এখানে হাই রিস্ক মান্ডে দেয়, তাহলে প্যারাগ্রাফ বিতে অন্য কোনো অ্যান্সার দিবে, তাহলে পুরো এক্সামই জাস্ট খটকা লেগে থাকবে, পুরো কনফিউশন লেগে থাকবে যে আয় হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ বিতে হাই রিস্ক মান্ডে হচ্ছে, বাট সিতেও কেন হাই রিস্ক মান্ডে মনে হচ্ছে, আল্লাহ কি করবো, আম জাস্ট ভেরি ওয়ারিড, এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়বেন কিন্তু। সো খেয়াল করেন, রিমেম্বার মি, রিমেম্বার হোয়াট আই টোল্ড ইউ, সেন্টেন্স 1 এর পর যখন সেন্টেন্স 2 আসছে, মাঝে মাঝে সিসি দিয়ে আসে। সো দেখবেন একটা সেন্টেন্সের পর যদি কমা দিয়ে আরেকটা সেন্টেন্স আসে, কমার পরের সেন্টেন্সটাই কিন্তু মেইন সেন্টেন্স। সো আইদার ওয়ে এই ওয়ার্কিং জার্মানস আর পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ছিল আপনার মেইন সেন্টেন্স। সো এটাকে আপনারা প্রায়োরিটি বেশি দিবেন কিন্তু সবসময়। বুঝে গেছে? এই গ্রামারের কনসেপ্ট আমি রাইটিং টাস্টে ডিসকাস করবো, বাট সিন্স এই কনসেপ্ট এখন আসলো, দিস ওয়াজ প্রিটি ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য বলে দিলাম। So এটাই বললাম, working Germans are vulnerable with a 33% higher risk at the beginning of the working week. তাদের ওয়ার্কিং উইকের শুরুতে তাদের হার্ট অ্যাটাকের চান্সটা একটু বেশি, সেটাই। সো যা দেখলাম, জবলেস বাট সেফার অ্যান্ড নট হাই রিস্ক মানডে। Oh, by the way, so what happened was লাস্টের দিকে যারা চাকরি করে না, নন ওয়ার্কার্স appear to be no more at risk. So তারা হচ্ছে পুরোপুরি সেফ। So Germans having jobs, Germans not having jobs নিয়ে কথা বলছেন, that is the main mood of the matter আর কি। All right, are you guys with me?
আচ্ছা, just give me a second. আচ্ছা, so let's move on. এখন ডিতে চলে যাই। ডি এর টপিক সেন্টেন্স কি? A study of 11,000 Italians identified 8 a.m. on a Monday morning as the most stressful time for the heart. এখন দেখেন কমা অ্যান্ড, একটু আগে বললাম না কমা ফ্যান বয়েজ দিয়ে দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করা হয়, সেটা বললাম। And both studies showed that Sunday is the least stressful day with fewer heart attacks in both countries. So বলছে একটা স্টাডি অফ ইটালিয়ানস আইডেন্টিফাই করেছে মানডে 8 a.m. হার্টের জন্য মোস্ট স্ট্রেসফুল সময়। অ্যান্ড দুইটা স্টাডি দেখিয়েছে যে সানডে হচ্ছে লিস্ট স্ট্রেসফুল ডে, সানডেতে স্ট্রেস সবচেয়ে কম, অ্যান্ড দুইটা দেশেই হার্ট অ্যাটাকের চান্স সবচেয়ে কম হচ্ছে সানডেতে। সো again let's go to the options. Cause of heart attacks, safest day, cause of heart attacks কিছু বলেন নাই। সানডেতে বললো কি ফিউয়ার হার্ট অ্যাটাক্স হচ্ছে, সো হয়তো এই অপশনটা থাকতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের হ্যাজার্ড কিভাবে কমাতে হয় বলা নাই। So দেখেছেন আমি কিভাবে যাচ্ছি। দ্য অনলি রিজন আই এম টেকিং লং ইজ টু গিভ ইউ সাম টাইম, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে বিট অফ আ সিমুলেশন, কিন্তু বিকজ পরীক্ষায় কিন্তু আপনারা এভাবে করেই লাইন বাই লাইন অপশনগুলো দেখবেন। অ্যান্ড আই উইশ আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু অ্যাপ্লাই দিস টেকনিক্স অ্যাট হোম, কিন্তু যখন আপনারা সলভ করবেন। তো দেখেন সানডে যে সেফেস্ট ডে কিভাবে বুঝলাম, শো দ্যাট সানডে ইজ দ্য লিস্ট স্ট্রেসফুল ডে, অ্যান্ড সানডেতে হার্ট অ্যাটাক সবচেয়ে কম হচ্ছে। দ্যাট মিনস সানডেতে সেফ, সানডেতে ঘুম থেকে উঠে বলতে পারবেন যে টুডে আই এম সেফ, কিচ্ছু হবে না। But whenever you say stuff like that, something happens. যেরকম if I may গতকাল একটা এরকম একটা এক্সাম্পল হইলো। What happened was অনেকদিন পর ছুটি পাইছি, ভাবলাম বের হই। So my motorcycle is actually একটু সমস্যা হচ্ছে, একটু ওয়ার্ক কাজ করাতে হবে। So I took my friend's bike, ওর পেপারস নিছি, বের হলাম। It was good, I had a great time. এখন বাসা ফেরত আসার সময় দেখা গেল যে নর্মালি কিন্তু পুলিশ আমাকে কখনো আটকায় না, গতকালই আটকালো। And they were like, পেপারস দেখান। পেপার দেখালাম, এভরিথিংস লিগাল। সো পরে আমার ফ্রেন্ডকে ফোন করলাম, অ্যান্ড জাস্ট বিকজ অন্যের বাইক চালাচ্ছে এটার জন্যই থামিয়েছিল, বাট পরে এভরিথিং ওয়াজ ফাইন। আফটার দ্যাট আই গো টু মাই ফ্রেন্ডস প্লেস, আই গিভ হিম মাই বাইক। পরে দেখে আমার ফ্রেন্ড টেনশন করে নামতেছে, বললো কি হয়েছে, আমাদের আরেকজন ফ্রেন্ড নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করছে। সো লাইক যখনই মনে হয় যে সামথিংস জাস্ট গোয়িং টু বি দ্য লিস্ট স্ট্রেসফুল, বা সামথিংস একটা দিন জাস্ট খুব পারফেক্টলি যাবে, তখনই সামথিং হ্যাপেন্স অর দি আদার, অ্যান্ড মানে পুরো দিনটাই পুরো উল্টা একটা ইউটার্ন নেয়। বাট না, আলহামদুলিল্লাহ সে ঠিক আছে, এভরিথিংস ফাইন। সরি ফর ডাইগ্রেসিং, একটু এক্সট্রা স্টোরি বলে দিলাম আপনাদেরকে। যা বললাম, সো দ্য অ্যান্সার ইজ লিস্ট স্ট্রেসফুল ডে এখানে। অ্যান্ড দেন লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে দ্য ফাইন্ডিং। বাই দ্য ওয়ে, দ্য ফাইন্ডিং মানে কি বুঝাচ্ছি? ফাইন্ডিং মানে হচ্ছে যে যে জিনিসটা আপনি বের করছেন, যে আইডিয়া আপনি বের করেছেন, দ্যাট থিংস কল্ড আ ফাইন্ডিং. So findingটা could lead to a better understanding of what triggers heart attacks. So যা বের করা হচ্ছে, যে ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে, এর মাধ্যমে we can get a better understanding as to what trigger heart attack মানে কি, যেটা হার্ট অ্যাটাককে কজ করছে। এখন ট্রিগারের মানে আমি একটু পরে বুঝাচ্ছি। অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর স্টেফেন ভিলিক, এখানে খেয়াল করেন অ্যাকর্ডিং টু স্টেফেন ভিলিক যে আসছে, এই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু আমরা সেন্টেন্স শুরুও করতে পারতাম। অ্যাকর্ডিং টু স্টেফেন ভিলিক দ্য ফাইন্ডিং। এখন স্টেফেন মিলিক কথা বলছে, সো কোটেশন মার্কে তার ইনফরমেশনটা দিয়েছে। সে বলেছে we know a lot about long-term risk factors such as smoking and cholesterol, but we don't know what actually triggers heart attacks, so we can't make specific recommendations to prevent them. So বলেছে এই প্যারাগ্রাফটা হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগার্স নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাকের ফ্যাক্টরস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না what triggers the heart attacks, আমরা ফ্যাক্টরস এর ব্যাপারে জানি। সো গাইস বেসিক্যালি ট্রিগারটা হচ্ছে একটা এক্সাক্ট স্পেসিফিক কজ, ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে জাস্ট একটা কারণ। ধরেন আমি একটা চেইন স্মোকার, আই এম নট বাই দ্য ওয়ে। ধরেন আমি একটা চেইন স্মোকার, ধরেন আমার বডির কোলেস্ট্রল লেভেল অনেক বেশি। সো ওয়ান ফাইন ডে, আল্লাহ না করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল আবার। সো ওয়ান ফাইন ডে হার্ট অ্যাটাক যে হলো, ডক্টররা বলতে পারবে এই ছেলে, এই লোকটা যে স্মোক করে, সে তার কোলেস্ট্রল বেশি, তাই হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছে। দ্যাটস দ্য ফ্যাক্টর, এটাকে বলা হচ্ছে কারণ। এখন হোয়াটস এ ট্রিগার বাই দ্য ওয়ে? ফ্যাক্টর তো মানে কারণ বুঝলাম, ট্রিগারও কারণ, বাট ট্রিগারের কারণটা একটু ডিফারেন্ট। ট্রিগার মানে হচ্ছে স্পেসিফিকলি সেই মুহূর্তে যে হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছে, সেদিন কেন হলো। লেটস সে আই হ্যাভ বিন স্মোকিং ফর 5 years, লেটস সে আমার কোলেস্ট্রল হাই ছিল 5 বছর ধরে।
আমার হার্ট অ্যাটাক এতদিন না হয়ে হঠাৎ করে একটা দিনেই কেন ট্রিগারটা হলো, হার্ট অ্যাটাক হঠাৎ করে একটা দিনে কেন হয়ে গেল? সো সেই পিন পয়েন্ট এক্স্যাক্ট রিজনটা হচ্ছে ট্রিগার, অ্যান্ড ফ্যাক্টরটা মানে হচ্ছে লং টার্ম কারণ বোঝাচ্ছে আর কি। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ কজ অ্যান্ড আ ট্রিগার। ধরেন আমি বলতে পারি যে, লেটস সে এক্সাম্পল দিলাম, বললাম যে হিম নট স্টাডিং ওয়াজ দ্য কজ অফ হিম ফেইলিং। সে যে পড়ে নাই সেটা তার কারণ ছিল যে সে পরীক্ষা ফেল করেছে। এখন যদি আমি ট্রিগার ওয়ার্ডটা আনি, হিম নট স্টাডিং ওয়াজ দ্য ট্রিগার অফ হিম ফেলিং, কিন্তু এখানে বসবে না, বিকজ ট্রিগার মানে হচ্ছে এক্সাক্ট কারণ যেটা যেই মুহূর্তে হয় আর কি, সেটাকে বলে ট্রিগার। ধরেন আমি একটা অ্যাংরি পার্সন, ইফ ইউ সে সামথিং রং, আই জাস্ট গেট ম্যাড। সো বলতে পারি যে দ্য ফ্যাক্টর ইজ দ্যাট আম অ্যান অ্যাংরি পার্সন, এটা বলতে পারি। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন আমার মুড খুবই ভালো, হঠাৎ করে আমার জাস্ট মুডটা চেঞ্জ হয়ে গেল, হঠাৎ করে আমি রাগায় গেলাম বিকজ অফ সামথিং আই স, সেটা হচ্ছে ট্রিগার। বুঝা গেছে? ট্রিগার হচ্ছে আপনার এক্স্যাক্ট পিন পয়েন্ট একটি রিজন, এক্স্যাক্ট মুহূর্তে যখন আপনি কোনোভাবে চেঞ্জ হচ্ছেন বা কোনোভাবে একটা বিহেভিয়ার চেঞ্জ করে দিচ্ছে, সেটাকে বলে বিহেভিয়ারের ট্রিগার, অ্যান্ড ফ্যাক্টর মানে একটা কজ। এখন it's obvious since we're talking about causes and triggers, exact cause of heart attacks দিয়ে হওয়া উচিত এই প্যারাগ্রাফে, so my answer should be one over here. And then আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এ প্যারাগ্রাফ এফ এ যা বসাবো। So let's go to paragraph F. We have a big paragraph এখানে। তো প্যারাগ্রাফ এফ দেখার সময় লাইন বাই লাইন দেখতে হবে আমাদেরকে। সো বলছে মানডে মর্নিংস হ্যাভ আ ডাবল হেল্পিং অফ স্ট্রেস। ডাবল হেল্পিং মানে কি? হেল্পিং মানে বুঝাচ্ছে সার্ভিং, লেটস সে আপনি খাবারের সার্ভিং নেন না, সেটাই কথার কথা ভাবে বুঝিয়েছে যে স্ট্রেসের হেল্পিংটা বা স্ট্রেসের লেভেলটা বা স্ট্রেসের সার্ভিংটা মানডে মর্নিং এ ডাবল হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্কিং বডির জন্য। কেন? অ্যাজ, এখন দেখেন অ্যাজ দিয়ে নতুন একটা সেন্টেন্স আসছে, as it makes a rapid transition from sleep to activity and from the relaxing weekend to the pressures of work. বড় সেন্টেন্স আমি বলেছি না, and from, into, এগুলো খেয়াল করবেন। সো খেয়াল করেন মানডে মর্নিংস হ্যাভ আ ডাবল হেল্পিং অফ স্ট্রেস। সো মানডে মর্নিংয়ে স্ট্রেসের হেল্পিংটা ডাবল হয়ে যায়। কার জন্য ডাবল হচ্ছে? ওয়ার্কিং বডির জন্য। ওয়ার্কিং বডি মানে কি? যে বডি কাজ করতে যাচ্ছে, মানে আপনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন সেটাই। কেন? অ্যাজ দ্য বডি বা অ্যাজ ইট মেক্স এ র্যাপিড ট্রানজিশন, ঘুমন্ত অবস্থা থেকে অ্যাক্টিভ অবস্থায় চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যান্ড উইকেন্ডে রিল্যাক্সেশন থেকে কাজকর্মের প্রেশারে বডিটা ব্যাক করছে। ডক্টরটা বলছে, স্টেফেন ভিলিক বলছে, when people get up the blood pressure and heart rate go up and there are hormonal changes in the bodies. এই পর্যন্তই পড়ি আমরা। টপিক সেন্টেন্স, সাব আইডিয়া। সো কি বুঝলাম? বডিতে স্ট্রেসের লেভেল বেড়ে যাচ্ছে, বডি ঘুমন্ত অবস্থা থেকে চেঞ্জ হয়ে ওয়ার্কিং অবস্থায় সুইচ করছে, বডির ব্লাড প্রেশার হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে। সো ইফ আই লুক এট দ্য অপশনস, এক্সাক্ট কজ তো হয়ে গেল, এখানে তো এক্সাক্ট কজ নিয়ে বলা নেই, এখানে বলছে বডিটা চেঞ্জ হচ্ছে। সো বডি যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেন বডিলি অ্যাডাপ্টেশন যে বলেছে, অ্যাডাপ্টেশন মানে কি? আমার বডি যে একটা জিনিসে অভ্যস্ত হচ্ছে, when my body is used to something, সো অ্যাডাপ্টেশন সেটাই। সো বডি কিভাবে নতুন সিচুয়েশনে অ্যাডাপ্ট করছে সেটাই কিন্তু বলা হচ্ছে আর কি, বা স্ট্রেসের সাথে কিভাবে বডিটা অ্যাডাপ্ট করছে, ব্লাড প্রেশার বাড়ছে, হার্ট রেট বাড়ছে, আপনার কেমিক্যাল চেঞ্জেস হচ্ছে, এগুলাই। Alright, paragraph G. But although it is tempting to believe that returning to work increases the stress of a heart attack, দেখেন এটা কিন্তু মেইন সেন্টেন্স না, কমাটা খেয়াল করেছেন না? That means main sentence কিন্তু এটা। Both Willick and the Italian researchers admit it is a partial answer. So Willick and Italian researcher admit করছে এটা একটা partial answer কি? যে returning to work increases the risk of a heart attack. So আর একটু পড়ি আমরা। Both studies showed that the over 65s মানে কি? People who are aged 65 years plus, যাদের বয়স 65-র উপরে। খেয়াল করেন এজের ক্ষেত্রে যখন বলছেন 65s মানে কি? যারা 60, ধরেন আমি বললাম ওভার 60s, 60s মানে কি? 60 থেকে 69। সো ওভার 65 মানে কি? 65 and above। সেখানে কি বললো যে both studies showed that the over 65s are also vulnerable on a Monday even though most no longer work. So যাদের বয়স 65 and over তাদের মানডেতে ক্ষতি হওয়ার চান্সটা বেশি, even though বেশিরভাগ, most of them don't work আর কি। সো আমরা এখন নেক্সট অপশনে চলে যাই।
elderly but also at risk, যারা বয়স্ক বা যাদের রিস্ক অলরেডি বেশি, সেটাই হবে অ্যান্সারটা। সো 8. By the way, আচ্ছা, let's move on, let's finish this. তারপর বললো what is clear however is that the Monday morning peak মানে হচ্ছে the highest point, সবচেয়ে উচ্চতম পয়েন্ট। সো বলছে মানডে মর্নিং এর পিকটা সিমস টু বি কনসিস্টেন্ট। সো মানডে মর্নিং এ সবারই যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু পুরোপুরি কনসিস্টেন্ট নর্দার্ন জার্মানি থেকে সাদার্ন ইটালি পর্যন্ত, ইন স্পাইট অফ ডিফারেন্সেস ইন ডায়েট অ্যান্ড লাইফস্টাইল। মানুষের ডায়েট অ্যান্ড লাইফস্টাইল ডিফারেন্সেস থাকা সত্ত্বেও এই জিনিসটা হচ্ছে পুরোপুরি সেম। সো বেসিক্যালি যদি অপশনগুলো দেখেন, Mondays riskier than food and way of life. So food, diet, lifestyle easy ছিল একদম এটা। রিমেম্বার ফার্স্ট প্যাসেজের কন্টেন্ট কিন্তু এরকমই হয়, লাস্ট প্যাসেজে আসবে ঝামেলা। And last paragraph to puri. Villick is reluctant at this stage to make specific recommendations, but he suggests that anyone who suffers from heart disease should take it easy on Monday mornings and leave stressful meetings until midweek. People should try to create a pleasant working environment. Maybe this risk applies to those who see work as a burden. So throughout this paragraph বলছে ভিলিক কোনো রেকমেন্ডেশন দিতে যাচ্ছে না, বাট সে সাজেস্ট করছে যে যার হার্ট ডিজিজ হচ্ছে মানডে মর্নিং এতে রিল্যাক্স করা উচিত, ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ভালো করা উচিত, এটসেট্রা এটসেট্রা। দেখেন কিভাবে হার্ট অ্যাটাকের হ্যাজার্ডটা কমানো যায় সেটাই কিন্তু বলা আছে। তো এখন দেখেন এই হেডিং ম্যাচটা করতে গিয়ে আপনার কিন্তু ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল অফ দ্য প্যাসেজ। এখন জাস্ট ম্যাচ ইউর অ্যান্সার্স ফর 1 সেকেন্ড। এখন দেখেন কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে কিনা, এন্ড দেন লেটস কন্টিনিউ। আচ্ছা ভাইয়া, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি তো, নো তাই থেকে প্রবলেম, 5 নো মিস প্রবলেম। করেছিলাম। 5টা মিস করেছেন, আচ্ছা। 5-এ বলেছিল মানে 1 to 5 দিস ভাইয়া। ওয়ান, ও 1 to 5 আমরা করি নাই তো। বেসিক্যালি এখানে দেখেন ও হেডিং আচ্ছা ম্যাচের কোয়েশ্চেন আছে তো। সো আমি সবসময় বলবো আপনাকে, যখনই সিরিয়াল বেস কোয়েশ্চেনের সাথে হেডিং ম্যাচ আসবে, সবার আগে আমরা হেডিং ম্যাচটা করব। হেডিং ম্যাচটা ভালো করে শেষ করে তারপর আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো করব, সিরিয়াল বেস কোয়েশ্চেন করব। সো বেসিক্যালি এই কোয়েশ্চেন্স তো আমাদের শেষ। আচ্ছা ভাইয়া, ইয়া, হেডিং ম্যাচিং এর সাথে যদি ট্রু ফলস থাকে, সেই ক্ষেত্রে আগে কি হেডিং ম্যাচিং করে দেন ট্রু এই যে ফলসে যাব? ট্রু ফলস তো আছে। হ্যাঁ, সবসময় আমি যেটা বলছি, বেস্ট হচ্ছে তো আইএলস চাচ্ছে যে আপনি সবগুলো সিরিয়ালি ফলো করেন, ইটস ফাইন, করতে পারেন। বাট পার্সোনালি আমি দেখেছি স্টুডেন্টরা সবচেয়ে টাইম সেভ করতে পারে যদি হেডিং ম্যাচিংটা আগে করে ফেলে। তখন দেখা যাচ্ছে যে সিন্স হেডিং ম্যাচিং এর কোনো সিরিয়াল নাই, আপনাকে কিন্তু এমনিতেও ভালো করে প্যারাগ্রাফগুলো পড়তে হবে। তো হেডিং ম্যাচ যদি আপনি আগে শেষ করেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এগুলোর অ্যান্সার যে পেয়ে যাচ্ছেন, আপনার কিন্তু বেশিরভাগ প্যাসেজটা পড়া হয়েছে। দ্যাট মিনস এগুলো করা কিন্তু একটু ইজি হয়ে যাচ্ছে আপনার জন্য। এই জন্য আমি বলি হেডিং ম্যাচটা আগে পড়তে। যদি আপনি এগুলো আগে করতে চান করতে পারেন, জাস্ট সিরিয়াল ফলো করে অ্যান্সারগুলো লোকেট করতে হবে আপনার। বাট এটা করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে হেডিং ম্যাচিং এর জন্য অনেকেই টাইম পায় না বা বেশি টাইম এগুলোতে স্পেন্ড করে ফেলে। এই জন্য আমার পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন হচ্ছে হেডিং ম্যাচে ফোকাস করার আগে, আফটার ইউর ডান উইথ দ্য হেডিং ম্যাচ, এগুলোর অ্যান্সার বের করতে কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে না। বাট দ্য চয়েস ইজ ইয়ার্স, দুইভাবে করতে পারেন। এটা জাস্ট আমার পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন। যখনই এগুলো দেখবেন, সো যখনই দেখবেন যে এই এবিসিডি দিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে, তখনই হেডিং ম্যাচটা আগে করবেন। আচ্ছা এখন ভাইয়া, কালকে আমি একটা প্যাসেজ ফুল করতে গিয়েছিলাম, তো ওইখানে হেডিং ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে দেখলাম যে লাস্টের দুইটা প্যাসেজ, মানে টোটাল ছিল 8টা কোয়েশ্চেন, দুইটা প্যাসেজের লাস্টের দিক দিয়ে আর কি আমার মিলতে আচ্ছা, এটা কোথেকে করেছিলেন? ছিল হেডিং ম্যাচিং, মানে লাস্টের প্যারাগ্রাফ লাস্টের দুইটা লাইন থেকে। তো আচ্ছা আচ্ছা, এরকম কি হইতেই পারে না ভাইয়া? ইফ ইউ আপনি তো কনফিউজ তাহলে ফার্স্টে বলছিলেন যে ছবি শুরু আমাকে পাঠায় দিয়েন। ইফ ইউ কনফিউজ তাহলে এগুলোর ছবি আমাকে পাঠায় দিয়েন। আমি বলতেছিলাম ভাইয়া, বলেন। আচ্ছা না বলেন বলেন। বলতেছিলাম যে লাস্টের প্যারাগ্রাফের লাস্টের লাইনগুলো থেকে দুইটা প্যাসেজ আর কি মিলেছে। আপনি তো বলছিলেন অলওয়েজ, মানে শুরু প্যারাগ্রাফের প্রথম 2-3টা লাইন পড়লে আমরা একটা বেসিক ধারণা পাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা একটু ভুল বুঝেছেন, একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করেছেন। আমি বলেছিলাম মোস্ট কেসেসে যা হয়, টপিক সেন্টেন্স অ্যান্ড সাব আইডিয়াতে অ্যান্সারটা থাকে। যদি টপিক সেন্টেন্স অ্যান্ড সাব আইডিয়াতে এক্সামিনার অ্যান্সারটা না দেয়, তখন আপনি লাস্টের দিকে পড়বেন, এটা বলেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাই। অলরাইট, এখন আমরা নেক্সট সেকশনে চলে যাই। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 বলেছে, on which day are people least likely to have a heart attack? এটা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন, সিরিয়াল বেস শর্ট কোয়েশ্চেন, বাট কোয়েশ্চেনটা একটাই। সো কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডটা খেয়াল করি কি যাচ্ছে, on which day are people least likely
টু হ্যাভ আ হার্ট অ্যাটাক। সো লিস্ট লাইকলি মানে কি, কোন দিনে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা সবচেয়ে কম। আমরা যদি লাইন বাই লাইন ফলো করি, আমরা একটা দিনের নাম খুঁজছি, এই কোন দিনে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা সবচেয়ে কম। আপনারা যারা হেডিং ম্যাচ করেছেন, আপনারা তো অ্যান্সারটা জানেন। অ্যান্সারটা কি হতে পারে? হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স কম কোন দিন? সানডেতে। ভেরি গুড। দেখেন এখানে যে সানডেতে বলে দিয়েছে সানডে ইজ দ্য লিস্ট স্ট্রেসফুল ডে। সো মানুষের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা সবচেয়ে কম হচ্ছে সানডেতে, এটাই। সো সানডে ইজ দ্য অ্যান্সার হিয়ার। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে আনএমপ্লয়েড জার্মানস। এটা তো সবাই ক্লিয়ার, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। এখন কিন্তু আমি একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে পেলাম এখানে সানডে পাইছি, ঠিক আছে। এখন নতুন একটা সেগমেন্ট আসছে। এখন ইউজুয়ালি নতুন সেগমেন্ট আসলে তো সিরিয়ালটা রিসেট হয়ে যায়, অ্যান্ড এইখানে জাস্ট এমন কোনো সিরিয়ালও ছিল না, জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন চেয়েছে, কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছি। সো নেক্সট সেগমেন্টে বলছে আনএমপ্লয়েড জার্মানসের হ্যাভ আ হায়ার রিস্ক অফ হার্ট অ্যাটাক দ্যান এমপ্লয়েড জার্মানস। সো বলেছে আনএমপ্লয়েড জার্মানদের হার্ট অ্যাটাক। হ্যাঁ, সো যা বলছিলাম, প্রথমে দেখি আনএমপ্লয়েড জার্মানটা কোথায় আছে। সো এখানে দেখেন এই ইনফরমেশনের আগেই ওয়ার্কিং জার্মানস ছিল। ট্রু ফলসের সিরিয়াল তো আলাদা, সো সিরিয়ালটা ধরলাম এখান থেকে। ওয়ার্কিং জার্মানসের ভলনারেবল, অ্যান্ড ওদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা বেশি। নন ওয়ার্কার বা যারা আনএমপ্লয়েড তাদের রিস্ক মানডেতে যা অন্যদিনও একই। যেখানে বলেছে আনএমপ্লয়েড জার্মান যে জার্মানের চাকরি করে না তাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা এমপ্লয়েড জার্মানদের থেকে বেশি। আমরা জানি ওয়ার্কিং জার্মানদের রিস্কটা একটু বেশি, নন ওয়ার্কারদের রিস্কটা কম। তাহলে দেখেন এখানে এই দুটো ইনফরমেশনের মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে, which is why the answer should be false. এরপরের কোয়েশ্চেনে বলেছে আনএমপ্লয়েড ইটালিয়ানস, যে ইটালিয়ানরা চাকরি করে না, দে হ্যাভ আ লোয়ার রিস্ক অফ হার্ট অ্যাটাক দ্যান এমপ্লয়েড জার্মানস। দেখি ইটালিয়ানদের নিয়ে কিছু বলা আছে কিনা। সো কিওয়ার্ড কিন্তু এখন এখান থেকে ওয়ার্কিং জার্মান থেকে। তো দেখি নেক্সট প্যারাগ্রাফ ইটালিয়ানদের ব্যাপারে বলা আছে যে ইটালিয়ানরা বলছে যে মানডেতে হার্টের জন্য সবচেয়ে স্ট্রেসফুল টাইম, কিন্তু আনএমপ্লয়েড ইটালিয়ান অ্যান্ড আনএমপ্লয়েড জার্মানদের মধ্যে কোনো ধরনের কম্প্যারিজন করা হয় নাই। তাদের হার্ট অ্যাটাক রেট যে লোয়ার না হায়ার এটাও বলা নাই, নট গিভেন। এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, নট গিভেনের জায়গায় লিখতে বলেছে আইই। ইউজুয়ালি এগুলোর জন্য মার্ক কাটে না, বা তারপর কোয়েশ্চেন যা চাচ্ছে সেভাবেই আমি অ্যান্সার করে যাব কিন্তু। ওকে, এখন ফোরে বলেছে জার্মানস রিস্ক হার্ট অ্যাটাক বিকজ অফ দ্য কনজাম্পশন অফ ফ্যাটি ফুড। জার্মানদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বিকজ তারা বেশি করে ফ্যাটি ফুড খাচ্ছে। সো এই ইটালিয়ানদের লোকেশন এখানে ছিল, সো সিরিয়ালটা ফলো করে যাই, জার্মানের সাথে দেখি ফ্যাটি ফুড আছে কিনা। সো জার্মানস রিস্ক হার্ট অ্যাটাক, ফ্যাটি ফুড নাই। একটা জিনিস খেয়াল করেন, নেক্সট কিওয়ার্ড ছিল কি স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল। সো ইফ ইউ ফলো দিস দেখবেন যে স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল এখানে। সো জার্মানস রিস্ক হার্ট অ্যাটাক বিকজ অফ কনজাম্পশন অফ ফ্যাটি ফুড থাকলে কিন্তু এদিকে থাকতো, এখানে নাই, না থাকলে নট গিভেন। এখন ঝামেলা হচ্ছে লাস্টেরটায়, স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল যে হার্ট অ্যাটাক কজ করছে, স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রলের জন্য যে হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে, আমরা কি জানি হচ্ছে নাকি হচ্ছে না? আমরা জানি, আমরা অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরের ব্যাপারে জানি। ফ্যাক্টর মানে কি? কজ, কারণ। সো আমরা জানি স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল হচ্ছে লং টার্ম কজ, কিন্তু আমরা হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগারের ব্যাপারে জানি না। আই হোপ ইউ রিমেম্বার দ্য মিনিং অফ ট্রিগার দ্যাট আই মেনশনড। ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে একটা লং টার্ম কারণ, ট্রিগার মানে হচ্ছে এমন একটা কারণ যে যেই মুহূর্তে একটা হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রিগার। একজন স্মোক করে, একজনের কোলেস্ট্রল বেশি, বলতে পারবো তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রলের জন্য। কিন্তু একটা দিনে যখন হার্ট অ্যাটাক হঠাৎ করে হচ্ছে, এতদিন হয় নাই, ধরেন তার হার্ট অ্যাটাক হলো নেক্সট উইক, একদিনে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, লাচ্ছে এই মাসের 20 তারিখে হার্ট অ্যাটাক তার হয়ে গেল, কেন সেই দিনেই হলো, কেন সেই মুহূর্তেই হলো, দ্যাটস দ্য ট্রিগার অফ দ্য হার্ট অ্যাটাক। সেই ট্রিগারের ব্যাপারে আমরা জানি না, কিন্তু আমরা জানি যে তার স্মোকিং করার জন্যই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বিকজ এটাকে ফ্যাক্টর বলেছে। ফ্যাক্টর অ্যান্ড কজ আর দ্য সেম থিংস, এই জন্য আমরা ট্রু দিতে পারবো। হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগারের ব্যাপারে জানি না, বাট আমরা কজের ব্যাপারে জানি, সেই জন্য ট্রু দিতে পারছি। এটা দিয়ে অনেকের কনফিউশন লাগে। এখন বলেন জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন কিনা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স?
আচ্ছা, সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা এখন নেক্সট প্যাসেজে চলে যাই। নাম্বার 3 আরেকবার এক্সপ্লেইন। আচ্ছা, নাম্বার 3 তে বলেছে আনএমপ্লয়েড ইটালিয়ানদের যে হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা একটু কমে যাচ্ছে আনএমপ্লয়েড জার্মানদের থেকে, এখানে বলা আছে নাকি? সো ইফ আই লুক এট দ্য প্যাসেজ, এখানে দেখেন ওয়ার্কিং জার্মানস আর ভালনারেবল বলা আছে, কিন্তু ইটালিয়ানসরা যে ভালনারেবল সেটা কিন্তু বলা নাই, বা ইটালিয়ান এন্ড জার্মানদের কোনো কম্প্যারিজন করা নাই। Excuse me. So এই জন্য এটা হচ্ছে not given because there were no comparisons here. All right, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন, আর কারো কোনো ইস্যুস বা কোয়ারিজ? সো কারো কোনো কোয়ারিজ না থাকলে নাম্বার 5, ঠিক আছে, নাম্বার 5 টেক্সটিং করে দেই। ওয়েট, নাম্বার 5 এ বলতেছে যে ওটাই স্মোকিং এন্ড কোলেস্টেরল কজ হার্ট অ্যাটাকস। ইফ ইউ লুক এট দ্য প্যাসেজ দেখলাম কি we know a lot about long term risk factors. ফ্যাক্টর মানেই তো কারণ, ফ্যাক্টর অ্যান্ড কজ মিনস দ্য সেম থিং। সো আমরা জানি যে লং টার্ম রিজন হচ্ছে স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল, হেন্স স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল ক্যান কজ হার্ট অ্যাটাকস। ইনফরমেশনটা ম্যাচ করেছে। কনফিউজিং পার্টটা আসছে এখানে যে আমরা জানি না হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগারগুলো কি। সো আমরা জানি কজ হচ্ছে বা ফ্যাক্টর হচ্ছে স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল, বাট এক্সাক্ট যেই মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় ট্রিগার। ট্রিগারের ব্যাপারে জানি না, বাট তারপরেও সিন্স আমি জানি দুটো হার্ট, এই দুটোর জন্য হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, আমরা তো বলতে পারি দে কজ হার্ট অ্যাটাকস, এই জন্য ট্রু হচ্ছে। যদি এখানে বলতো স্মোকিং অ্যান্ড কোলেস্ট্রল আর দ্য ট্রিগার্স অফ হার্ট অ্যাটাকস, তখন আমরা ফলস বলতে পারতাম বিকজ আমরা ট্রিগার কি সেটা জানি না। বাট এখানে ফ্যাক্টরের জায়গায় কজ ইউজ করেছে, এই জন্য ট্রু দিতে পারছি। কোয়েশ্চেনস ক্লিয়ার? অলরাইট, তাহলে লেটস মুভ অন। সো এখন আমরা প্যাসেজ সেকশন 2 তে চলে যাই। Section 2 তে we have basically a summary completion and a sentence completion. এখন একটা ইনফর্মাল সেশন করান ছোট করে। ইনফর্মাল সেশন মানে আগে explain to me what do you mean by an informal session, তারপর I can see if I can entertain that request or not. আড্ডা, আড্ডা যাচ্ছেন ক্লাসে? What about the rest of you? আপনারা আড্ডা আড্ডা যাচ্ছেন? দেখা যাবে আমি একটা আড্ডাবাজি সেশন করলাম and then the rest of the students are like থাক, পড়তে আসছি, সময় নাই, এমনিতে কয়েকদিন পর পরীক্ষা দিব, আড্ডা করাচ্ছে স্যার, অফিসে একটা ফোন করে কমপ্লেন করি। That's what they're gonna say. So if the whole class wants a little bit of an adda, I mean, we can have a 5-minute গল্প session at the end of the class. But কেউ তো আর কথা বলে না, that's the thing. And if you want to talk about things, unmute করে ক্লাসের শেষে একটু গল্প করতে পারেন if you want to, বা ব্রেক টাইমে একটু গল্প করতে পারেন if you want to. আচ্ছা, স্পিকিং অফ which, আমি চাচ্ছিলাম আপনারা এই সামারিটা, আচ্ছা থাক আমি করে দিচ্ছি এটা। সো এখানে দেখি, complete the summary below in no more than 3 words and a number from the passage for for each answer. So এখানে দেখেন, এখানে একটা সামারি দেওয়া আছে, আপনার প্যারামিটার কি বলেছে, নো মোর দেন 3 words and a number। আমরা জানি সামারিটা কোয়েশ্চেন সিরিয়াল ফলো করবে। সরি, আমার হঠাৎ করে অনেক কাশি হচ্ছে। অ্যান্ড ইনফরমেশনটা প্যাসেজ থেকে আসবে। খেয়াল করেন যখনই বলবে আপনাকে ফ্রম দ্য প্যাসেজ, দ্যাট মিনস আপনার ইনফরমেশনটা কিন্তু ডিরেক্টলি লাইন বাই লাইন, ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড প্যাসেজ থেকে আনতে হবে। এখানে কিন্তু কোনো ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্টস করা যাবে না, নাথিং ক্যান বি চেঞ্জড। অ্যান্ড সামারিটা দেখি আমরা, যখনই আমরা এই টাইপের কোয়েশ্চেন করি আপনারা জানেন আমরা কোয়েশ্চেন থেকে নাউন্স অ্যান্ড ভার্বস হাতে নেই অ্যান্ড লোকেশনটা বের করি।
সো বলেছে ইনস্ট্রুমেন্ট সিমিলার টু দ্য গিটার, মানে কি গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাভ বিন প্লেইড, ভার্বটা খেয়াল করি, বাজানো হচ্ছে, কারা বাজাচ্ছে, মিউজিশিয়ানরা বাজাচ্ছে, ফর ওভার সামথিং, একটা জিনিসের উপর, ফর ওভার, সো ইনস্ট্রুমেন্ট গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানো হচ্ছে, মিউজিশিয়ান ওভার সামথিং। আমরা লাইন বাই লাইন ফলো করি। So instruments similar to the guitar played for over something, line by line আমি just information খোঁজার চেষ্টা করছি, কিন্তু just line by line follow করতে থাকবেন until you find it. খেয়াল করেন এখানে পেয়ে গেলাম, কিওয়ার্ড ছিল কি ইনস্ট্রুমেন্ট, similar to the guitar like instruments, have been played, have been in existence, আরেকটা কিওয়ার্ড পেয়ে গেলাম by musicians নাই, but for more than, খেয়াল করেন, for over something, এখানে বলেছে for more than 5000 years। তাহলে আমরা বলতে পারি না গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট মিউজিশিয়ানসদের থেকে বাজানো হচ্ছে ফর ওভার সামথিং। গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট অনেকগুলো কালচারে আছে ফর মোর দ্যান 5000 ইয়ার্স, ফর ওভার 5000 ইয়ার্স, ফর মোর দ্যান 5000 ইয়ার্স, সেম থিং। So 5000 years should be the answer. Questions anyone? বুঝতে পেরেছেন সবাই কিভাবে পেলাম অ্যান্সারটা? সিন্স এটা একটা সিরিয়াল বেসড কোয়েশ্চেন, কয়েকটা কিওয়ার্ড হাতে নিলাম, লাইন বাই লাইন জাস্ট ফলো করলাম, and then I just found my answers. এরপরের কোয়েশ্চেনটা দেখি, what we know about many of these instruments comes from dash। আমরা যা জানি এগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাপারে, এটা একটা জায়গা থেকে আসে, rather than actual physical examples or music played on them। ভার্ব খেয়াল করেন, what দিয়ে সেন্টেন্সে শুরু হয়েছে, what is a relative clause, so what এর পর সেন্টেন্স শুরু, we subject no verb। আমরা যা জানি এই ইনস্ট্রুমেন্টস এর ব্যাপারে কোথেকে আসছে, comes from, এক জায়গা থেকে আসছে কিন্তু। সো from, even from, over, লাস্ট ওয়ার্ড গুলো খেয়াল রাখেন, মাঝে মাঝে এগুলো ওয়ার্ডের পরে অ্যান্সারটা দিয়ে দেয়। রাদার মানে কি, ইনস্টেড, একই জিনিসের বিনিময়, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা যা জানি আসছে একটি জায়গা থেকে, instead of something, instead of physical examples or music played on them। লাইন বাই লাইন ফলো করি এখন। what we know comes from something, খেয়াল করি, লাইন বাই লাইন জাস্ট ফলো করবেন। নো এর একটা ফর্ম হচ্ছে আর নোন, আই নো ইট ইজ নোন, আমি জানি এটা জানা আছে। ফ্রম, দেখেন আসলো, not from the continued existence of music written for them। সো আমরা যা জানি stringed instruments were in use, but এই ইনস্ট্রুমেন্টের এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আমরা চিনি mainly from visual depictions। সো এই ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাপারে আমরা জানি বা ইনস্ট্রুমেন্টকে আমরা চিনি ভিজুয়াল ডিপিকশনস থেকে। what we know about many of these instruments comes from visual depictions। these instruments are known from visual depictions। দেখেন এখানে visual depictions should be the answer। from এর সাথে visual depictions ছিল, verbs এর সাথে ম্যাচ করেছে, rather than the physical examples of music played on them। এখন দেখেন এখানে physical examples or music played on them যে বলেছে, music played on them, music written for them কিন্তু একই জিনিস। no, গান বাজনা প্লে করার আগে সাধারণত ফর্মালি লেখা হয়, এটা লিখে তারপর কিন্তু মিউজিকটাকে প্লে করা হয়, সেটাই বলেছে এখানে। এগুলোর ব্যাপারে আমরা জানি এগুলো ছবি থেকে, ডেপিকশন মানে ছবি, ভিজুয়াল মানে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা যা জানি ভিজুয়াল ডেপিকশনস থেকে আসছে, not from the existence of music written for them। so this is the answer। questions? sure। sorry, I'm just coughing like crazy, but yeah, let me explain this। keyword দেখেন,
বি সাবজেক্ট নো ভার্ব, আমরা যা জানি সো সাধারণত আমরা ভার্বস দিয়ে লোকেশনটা বের করি, বাট মেনি অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্টস, এই দিস ইনস্ট্রুমেন্টস মানে কি, গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্টস এর ব্যাপারে আমরা যা জানি আসছে একটা জায়গা থেকে, সো কোত্থেকে আসছে সেটাই ইনফরমেশন জানতে যাচ্ছে। ইনস্টেড অফ মিউজিক প্লেড অন দেম, কিওয়ার্ড গুলো হাতে নিলাম, লাস্ট সেঞ্চুরি ছিল 5000 ইয়ার্স। তো দেখি এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টস এর ব্যাপারে আমরা কোত্থেকে জানি। দিস ইনস্ট্রুমেন্টস এর ব্যাপারে এখানে বলেছে যে অ্যাকোস্টিক গিটার হিসেবে মানুষ লক্ষ্য করবে 500 বছর আগে। এর আগে স্ট্রিংড ইনস্ট্রুমেন্টস ওয়্যার ইন ইউজ, এই স্ট্রিংড ইনস্ট্রুমেন্টস মানে কিন্তু গিটারের মতো ইনস্ট্রুমেন্টস। কিন্তু এই ইনস্ট্রুমেন্টস এর ব্যাপারে আমরা জানি হোয়াট উই নো আর নোন প্রাইমারিলি মেইনলি ফ্রম হোয়াট, এগুলোর ব্যাপারে ইনফরমেশন কোত্থেকে পাচ্ছি সেটাই জানতে চেয়েছে। তো আমরা এগুলোর ব্যাপারে জানি এই ভিজুয়াল ডিপিকশনস থেকে, মানে এগুলোর ছবি থেকে। So from visual depictions, rather than physical examples or music played on them, not from the continued music existence of music written for them. সেগুলোর জন্য যা মিউজিক বাজানো হয়েছে বা মিউজিক যে প্লে করা হয়েছে বা লেখা হয়েছে সেগুলো থেকে আমরা চিনি না, আমরা এগুলো ইনস্ট্রুমেন্টস কে ভিজুয়াল ডিপিকশন থেকে চিনি, মানে ছবি থেকে চিনি। খেয়াল করেন নোন হোয়াট উই নো, ফ্রম কিওয়ার্ডস গুলো ম্যাচ করেছে, তো মিসিং ইনফরমেশন এটাই হয়ে যাচ্ছে আর কি। অলরাইট, নেক্সট ওয়ান ট্রাই করি। In some ways, these early stringed instruments were closer to something in the guitar. So আমরা জানি এই পুরানো স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট গুলা একটা ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে ক্লোজ ছিল দেন দ্য গিটার, সো গিটার থেকে আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে ক্লোজ দেন উই নো টুডে, মানে আজকের গিটার থেকে আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্টের মতো ছিল। লাইন বাই লাইন ফলো করি। So early stringed instruments, simple stringed instruments are lacking the parts that define a modern guitar. So a number of these instruments have more in common. দেখেন, were closer to something, were more in common with something than the guitar. So খেয়াল করেন than the guitar easily keyword দিয়ে দিয়েছে। than the guitar এর আগে কি আসছে? The flute, মানে বাঁশি। So এখন দেখেন যখন অ্যান্সারটা করছি জাস্ট ফ্লুট লিখলে হবে না, আমাকে were closer to something বলেছে, সো নাউনের আগে আমরা সাধারণত দা দেই, এই জন্য the flute লেখা উচিত। These instruments were closer to the flute than the guitar, এই জন্য অ্যান্সারটা ফ্লুট হয়ে যাচ্ছে। Questions, anyone? So এখানে রিমেম্বার, যদি একটা নাউন থাকে আর এই নাউনটাকে আপনি টাচ করতে পারেন বা ফিল করতে পারেন, if you can touch or feel the noun, if it's a tangible noun সাধারণত আমরা and the দেই, দুটোর সাথে দা ছিল এই জন্য এখানে দাটা দেওয়া উচিত, নাহলে ইনফরমেশনটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। কিওয়ার্ড দিয়েছে, we do have examples of six string guitars that are over 200 years old. So আমাদের 6 string guitar example আছে যেটা হচ্ছে at least 200 বছর পুরানো। কিন্তু the dash of six string guitars made by guitar makers who are known as dash, দুটো question, before the final decade of the 18th century is open to question. Huge একটা সেন্টেন্স আসলো বা দুটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছে, একটা কাজ করতে পারেন, if you just look for some keywords। মজার বিষয় দেখেন টাইমও কিন্তু দিয়েছে, ফাইনাল ডেকেড অফ দ্য 18th century। এখন ডেকেড মানে কি, 10 years। এখন যদি বলি 18th century মানে কি, 18th century মানে 1700 থেকে 1799। আমরা আছি 21st century, 21st century কি হচ্ছে, 21st century would be 2000 থেকে 2099। সো এখানে বলেছে 18th century ফাইনাল ডেকেড, তো ফাইনাল ডেকেড মানে কি, লাস্টের 10টা বছর। সো দ্যাট মিনস 1790 থেকে 1799। সো বলেছে কোয়েশ্চেনটা 1790 থেকে 1799 এ 16 গিটারের একটা জিনিস ইজ ওপেন টু কোয়েশ্চেন। এটা কারা বানিয়েছে, গিটার মেকাররা বানিয়েছে, হু আর নোন অ্যাজ ড্যাশ। দেখেন সামথিং অফ 16 গিটার্স যারা বানিয়েছে, সো আমার অ্যান্সারটা কি, গিটার মেকারের আগে, গিটার মেকারের আরেকটা নাম। লোকেশনের টাইমটা বের করি, 1790, final decade of the 18th century, perfect serial। পড়ি এখন, the authenticity of six string guitars alleged to have been made prior to 1790 is often suspect। তো সিক্স স্ট্রিং গিটারের অথেন্টিসিটি যেটা অ্যালিজেড মানে কি, যেটা অ্যালিগেশন করা হয়েছে বা এটার ব্যাপারে বলা হয়েছে, অ্যালেজ করা মানে অ্যালিগেশন বানানো। সো বলেছে ইলেকট্রিক গিটার গুলোর অথেন্টিসিটি যেটা অ্যালিগেশন করা হয়েছে 1790 সালের আগে বানানো হয়েছে,
এটা মানুষ সাসপেক্ট করে, মানে এটা নিয়ে মানুষ শিওর না। কেন? অনেক নকল এই সময় ডিসকভার করা হয়েছে। আর্লি 19th সেঞ্চুরি থেকেই গিটারগুলো একটা মডার্ন শেপ এন্ড ডাইমেনশন নেওয়া শুরু করে। তাই 200 বছর ধরে লুথিয়াররা, লুথিয়ারদের আরেকটা নাম হচ্ছে গিটার মেকার্স। সো লুথিয়াররা বা গিটার মেকাররা এই মডার্ন অ্যাকুস্টিক গিটারের অনেকগুলা ভার্সন প্রডিউস করছে। সো দেখেন, মজার বিষয় কি, লুথিয়ার গিটার মেকার। সো গিটার মেকারদের নাম কি? লুথিয়ার হয়ে গেল। What about now, guys? শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? জি ভাই, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার হেডফোনটা জাস্ট ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। যা বলছিলাম, দুইভাবে করতে পারেন সলভ। একটা হচ্ছে আপনারা গিটার মেকার, এখন দেখেন এখানে যে লুথিয়ার আছে, গিটার মেকারের সাথে যে লুথিয়ারটা আসলে ইজি অ্যান্সার ছিল, এটা পেয়ে গেলেন। এটার পর যদি ব্যাক ট্র্যাক করেন দেখবেন সামথিং অফ 16 গিটার্স, অথেন্টিসিটি অফ 16 গিটার পেয়ে গেলেন। এটা ছাড়া আরেকটা কাজ করতে পারেন, এখানে দেখেন the authenticity of 16 guitars made by guitar makers are known as luthiers before the final decade of the 18th century. লোকেশন কিন্তু দিয়ে দিয়েছে 18th সেঞ্চুরির আগে। সো কি হয়েছে 18th সেঞ্চুরির আগে? এখানেই authenticity of guitar makers is often suspect. Often suspect মানে কি? Often open to question, মানে মানুষ এটাকে কোয়েশ্চেন করছে, মানুষ এটা নিয়ে শিওর না, মানে মানুষ 16 গিটার্স এর অথেন্টিসিটি নিয়ে একদম শিওর না, সেটাই বলতে চেয়েছে। সেই জন্য অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে এখানে, as many fakes have been discovered to this era. অ্যান্ড এটার পরে গিটার মেকার্স যে বললো, গিটার মেকার্স যে কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেলেন, গিটার মেকার্সের একটা নাম কি? লুথিয়ার্স। সো লুথিয়ার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সারটা, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন অনেকগুলো কিওয়ার্ডস আছে। প্রথমে দেখি 1930s একটা কিওয়ার্ড দিয়েছে। Electric guitar was invented in the 1930s. It took several decades for guitars to develop. 30s বলার পর বলছে গিটার ডেভেলপমেন্টে অনেক ডেকেডস লেগেছে। Company Rickenbacker took a major part in its development. Most dash electric guitar. So এক ধরনের electric guitar, main keyword, in use today. আজকালের, আজকে যেটা ইউজ করা হচ্ছে, are similar in guitars produced by Fender and Gibson Guitar Corporation in the 1950s. সময়ও দিয়ে দিচ্ছে 1950s, কয়েকটা নাম আছে আমার এখানে, ফেন্ডার একটা নাম আছে, গিবসন একটা নাম আছে। দেখেছেন আমরা সাধারণত নাউন্স এন্ড ভার্বস বের করি, এখানে নাউন্স ভার্বস ভালো পাই নাই, বাট কয়েকটা নাউন্স পেয়েছি। ইলেকট্রিক গিটার, অ্যাডভার্ব আজকে, টুডে, ফেন্ডার, গিবসন 1950s। ফলো করি 1950s কোথায় আসছে। যদি আপনি ফেন্ডার গিবসন 1950s ফলো করেন, এখানে আসবেন। কি বলেছে এখানে? Fender Musical Instruments Company and the Gibson Guitar Corporation were two electric guitar pioneer. Pioneer মানে কি? যারা নতুন কিছু ইন্ট্রোডিউস করে, যারা নতুন কিছু বানায়। এখন দেখি আজকালের ইলেকট্রিক গিটার, the electric guitars in use today, সেটা জানতে চাচ্ছে। সো লাইন বাই লাইন ফলো করি। The majority, most, present day, used today, electric guitar তো আসলোই। কি ধরনের ইলেকট্রিক গিটার? এটা হচ্ছে solid body electric guitar. So the majority of solid body electric guitars are based on these designs.
সো দেখেন বলছে আজকালের সলিড বডি ইলেকট্রিক গিটারগুলো এই তিনটে কোম্পানির ডিজাইনিং বেস করা আছে। সো এটাই বলতে চাচ্ছে যে মোস্ট সাম কাইন্ড অফ ইলেকট্রিক গিটার্স ও সলিড বডি ইলেকট্রিক গিটার্স আর ডিজাইন আর সিমিলার টু গিবসন এন্ড ফেন্ডার। সো খেয়াল করেছেন এখানে সিন্স নাম ছিল, নামগুলো খুঁজলেই অ্যান্সারটা বের হয়ে গেল এখানে, জাস্ট লাইক দ্যাট। এখন দেখেন আমি প্যাসেজটা শেষ করতে গিয়ে এখান থেকে এখানে আসতে পুরা সিরিয়ালটা শেষ করলাম এখানে। অ্যান্ড দেন আমার যে পরের কোয়েশ্চেনটা সিরিয়াল বেস কোয়েশ্চেন একটা, এটা কিন্তু সিরিয়ালটা আবার রিসেট করে শুরু থেকে আসতেছে। সো আবার শুরু থেকে শুরু হয়ে যাবে। সো এখন লেটস ডু সামথিং। এটা নিয়ে দেখেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি? ডু লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেনস। কারো কোনো কোয়েশ্চেনস না থাকলে লেটস মুভ অন। So basically, এটা তো ক্লিয়ার হয়েছে সামারি। Now let's just take a moment. Can you guys start this? আপনাদের তো রিডিং এর লেকচার শিটটা আছে। Then again, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, কত ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে আমি শিওর না, but I guess you can see this. So এখানে দেখেন 22 থেকে 27 যে আছে, আপনারা এটা আস্তে আস্তে শুরু করেন। আমি জাস্ট আসরের নামাজটা পড়ে আসতেছি। In the meantime, I think I'll grab some water in the meantime. একটু গলাটা শুকিয়ে গেছে তো। So in the meantime, আস্তে আস্তে শুরু করেন। I'll be coming soon. And after that, আমরা ব্রেকের পর we will start the next passage. একই techniques, just try this out. I'll be on my way soon.
Right, I guess অনেকেই সলভ করা শুরু করেছেন, সো লেটস জাস্ট সলভ দিস পার্ট এন্ড দেন উই ক্যান হ্যাভ আওয়ার মাগরিবের ব্রেক। একটু পরে তো মাগরিব হয়ে যাবে। সো দেখি 22 থেকে 27 এ বলেছে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস অন দ্য ফলোইং পেজ উইথ নো মোর দ্যান 3 ওয়ার্ডস। ফলোইং পেজ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন পেপার যখন আসে মাঝে মাঝে মেইন প্যাসেজের আগে কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে দেয়, তো এই জন্য ফলোইং পেজ বলেছে আর কি। সো এখানে দেখেন কোয়েশ্চেনে সিন্স আমরা আগের কোয়েশ্চেনটা শেষ করে প্যাসেজের অ্যাটলিস্ট 80 থেকে 90% শেষ করেছি, এই কোয়েশ্চেন থেকে কিন্তু পুরো প্যাসেজের সিরিয়ালটা আবার রিসেট হচ্ছে। সো সিন্স এটা একটা সিরিয়াল বেসড কোয়েশ্চেন, যখন আপনি অ্যান্সারগুলো বের করবেন কিওয়ার্ডগুলো নাউন্স ভার্বস হাতে নিয়ে আপনি একদম প্যাসেজের শুরু থেকে আবার আগের মতোই লোকেশনগুলো খুঁজবেন, তাহলে দেখবেন পেয়ে যাচ্ছেন। সো বলছে এখানে ডিসপাইট ডিফারেন্সেস ইন সামথিং, সরি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু নয়েজ হচ্ছে, একটু 5 মিনিটের জন্য এক্সকিউজ করেন। উইল ট্রাই টু সলভ দিস as best as possible। তারপর লেটস কন্টিনিউ। সেখানে দেখা যাচ্ছে ডিসপাইট ডিফারেন্সেস ইন সামথিং যে বললো, একটা জিনিসের ডিফারেন্সের স্বার্থেও গেট অ্যান্ড টার দুটো শব্দ, গেট অ্যান্ড টার আসে বা অ্যাপিয়ার ইন দ্য ওয়ার্ড ফর গিটার ইন মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস। সো অনেক ভাষায় গিটারের জন্য শব্দে এই ওয়ার্ডটা আসে। সো একটা জিনিসের ডিফারেন্স আছে, একটা জিনিসের পার্থক্য আছে, তারপরও অনেকগুলো ভাষায় গিট অ্যান্ড টার শব্দটা অ্যাপিয়ার করছে। তো যদি আমরা এখন লাইন বাই লাইন ইনফরমেশনটা বা লোকেশনটা ফলো করে যাই, এখন দেখি যে লাইন বাই লাইন যদি ইনফরমেশনটা ফলো করে যাই আমরা, এখানে দেখবেন although the spelling and pronunciation differ between languages, ভাষার মধ্যে স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশনের ডিফারেন্স থাকতে পারে, these key elements have been present in the word for guitar in history. So git enter কোথায় পেলাম, এখানে দেখেন git, এখানে দেখেন tar। সো এখানে কি বলতে যাচ্ছে বেসিক্যালি ইজ দিস, এখনই ব্রেক চাচ্ছেন, জাস্ট ফিনিশ দিস, তারপরে ব্রেকটা দিচ্ছি আমি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস শেষ করে তারপর দিচ্ছি, বেশিক্ষণ লাগবে না, দিস শুড জাস্ট টেক 5 মিনিটস। সো এখানে বলছে যে গিট অ্যান্ড টার শব্দের মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে, যে পার্থক্য আছে, সেটার পার্থক্য স্বার্থেও এই গিটার শব্দের জন্য এই দুটো শব্দ অনেক ভাষায় আসে। সো প্রথমে দেখেন এখানে গিট বললো, এখানে টার বললো। আমরা যে লাইন বাই লাইন ইনফরমেশন যদি ফলো করি, দ্য ইন্ডো ইউরোপিয়ান স্টেম গিট অ্যান্ড মানে মিউজিক, টার মানে হচ্ছে তার মানে স্ট্রিং। সো বলছে যে তারের মিউজিক আর কি। সো বলছে এই টারটা বা তার শব্দটা ইজ কমন টু আ নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস, এটা সিতার শব্দ পাওয়া যায়। সো যা বললাম যে এখানে the root tar is common to a number of languages and can be found in sitar, also a stringed instrument. এখন বললো যে স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশন এগুলোর মধ্যে যে ডিফার করছে, ডিফার মানে কি, স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশনের যেখানে ডিফারেন্স আছে। সো এখানে বলেছে ডিসপাইট ডিফারেন্সেস ইন সামথিং, সো এখানে ডিসপাইট ডিফারেন্সেস ইন স্পেলিং এন্ড pronunciation বলতে পারি। আচ্ছা let's do this, there's too much noise এখানে, let's just give it like let's just have a break এখন, মাগরিবের নামাজের পর we will be matching this, I think that's better because azan হচ্ছে and it's all getting messed up in the background. So break এর পর let's continue, let's take a quick break until 5:30, তারপর continue করব।
All right, guys. So I'm back. So let's finish up. I suppose 22 আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে despite differences in spelling and pronunciation git enter appear. Just to reiterate একটু দেখি আমরা এখানে যে বললো wait a second. So এখানে যা বললো যে although the spelling and pronunciation differ between the languages. Oh my god, মাঝে মাঝে একটু আমার মাউসটা কেন জানি ব্লকড হয়ে আছে. Just give me a second, yeah? Fix it. Give me a second. Sorry about this. কাজের সময় যখন ছোটখাটো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয় কেমন যে লাগে. For some reason আমার ট্র্যাকপ্যাডটা জাস্ট একদম ফ্রোজেন হয়ে গেছে. Just mouse switch করি. Check better. So এখানে যা বলছিলাম আপনাদেরকে স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশন বললেই তো পুরো দেখা যাচ্ছে যে something or the other happens. কোনো না কোনো গ্যাঞ্জাম হয়ে যায়. এখানে বলছে যে despite differences in something git and tar appear in the word guitar for many languages. খেয়াল করেন difference in something এখানে কি বললো although খেয়াল করেন although মানে এর অর্থেও despite মানে এর অর্থেও so spelling and pronunciation এর difference এর অর্থেও এখানে বলেছে যে হ্যাঁ spelling and pronunciation যে এই দুটো ভাষার মধ্যে different এর অর্থেও এই দুইটা এলিমেন্ট গিটার শব্দের জন্য সারা ইতিহাস ধরে present. In other words, despite differences in spelling and pronunciation, git and tar appear in the word for guitar in many languages. So spelling and pronunciation different ঠিক আছে. So difference টা কিসে? Spelling and pronunciation সেটাই মিন করতে চাইছে. Next keyword এ চলে যাই আমরা instruments that we would call acoustic guitars. যে instrument কে আমরা বলবো acoustic guitars বাজানো হচ্ছে have been made and played for approximately something. যেগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের নাম হচ্ছে acoustic guitar সেগুলো বাজানো হচ্ছে for approximately something. So এরপর লাইন বাই লাইন যদি আমরা ফলো করি acoustic guitarটা খুঁজে বের করব আমরা. খেয়াল করেন লাইন নাম্বার 4 এ বলেছে the earliest instruments that the modern eye and ear would recognize বা আমাদের চোখ আর কান লক্ষ্য করবে as an acoustic guitar date from about 500 years ago. মানে কি এটা 500 বছর পুরানো acoustic guitar গুলো. কোয়েশ্চেনে বলেছে instruments that we would call acoustic guitars বানানো হয়েছে and বাজানো হচ্ছে for approximately something. So কয়দিন ধরে বাজানো হচ্ছে কয়দিন ধরে গিটারটা আছে 500 বছর. So 500 years দিলে অ্যানসারটা হয়ে যাচ্ছে এখানে. এখন আমরা এখানে এগো কেন দিতে পারবো না? এখন the thing is in the first paragraph we can find the word spell and pronunciation, so that's why we can use other similar word. Basically answer এখানে spelling and pronunciation বলছে because এখানে বলেছে কি differences in something. এখন খেয়াল করেন মেইন হচ্ছে কি differ মানে কি কোন জিনিসের মধ্যে difference থাকা. differ is the word, এটার নাম হচ্ছে difference. So basically differটা কি তারা difference করে দিয়েছে. So এখানে দেখুন differ এখানে পেয়ে গেলাম. So differ এর ইয়াটা কি কি differ করছে subject verb object. So ভাষার মধ্যে স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশনের পার্থক্য থাকার সত্ত্বেও বা ডিফারেন্স থাকার সত্ত্বেও এই দুটি শব্দ গিটারটার অনেক ভাষায় আসছে সেটা কিন্তু মিন করেছে. দেখেন differ between languages, many languages. Despite differences in something, something differs. So এটার ডিফারেন্সটা কি? এটা ডিফারটা কোথায়? স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশনে. এইজন্য স্পেলিং এন্ড প্রনাউন্সিয়েশন ইজ দি অ্যানসার এখানে. তারপর 23 তে যদি চলে যাই instruments that we would call acoustic guitars have been made and played for approximately something. যেগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের নাম acoustic guitar সেগুলো বাজানো হচ্ছে বানানো হয়েছে and বাজানো হচ্ছে for approximately something সময়ের জন্য. So দেখেন এখানে যে 500 years পেলাম. এখন আমরা এখানে ago কেন দিতে পারবো না? খেয়াল করেন সিমিলারলি যেভাবে আমরা দুইটা নাউন্স একসাথে রাখি না
দুইটা প্রিপোজিশন কিন্তু আমরা একসাথে রাখতে পারবো না। প্রিপোজিশন মানে কি? ফর 500 ইয়ার্স মানে কি? 500 বছর ধরে। 500 ইয়ার্স অ্যাগো মানে কি? 500 বছর আগে। যখন 500 বছর ধরে, 500 বছর আগে are two different things. They mean the same thing, but এখানে for 500 years যদি আগে দিতাম তাহলে মানে কি হতো? অ্যাকোস্টিক গিটার বানানো হয়েছে and বাজানো হচ্ছে 500 বছর ধরে আগে। ধরে আগে দুইটা মিনিং একসাথে এসে যাচ্ছে, সো for এর সাথে ago কনফ্লিক্ট খাচ্ছে। These two prepositions are conflicting, so আপনাকে একটা প্রিপোজিশন সরাতে হবে। যদি বলি I live above the third floor, I live below the fifth floor. আমি কোথায় থাকি তাহলে? আমি থাকি 4 তলায়। সো আমি যদি এখন বলি I live above the third floor, below the fifth floor, কোনো পার্টিকেল ছাড়া যদি এই জিনিসটা আনি, I live above the third floor, below the fifth floor, কোনো কমা ছাড়া, কোনো পার্টিকেল ছাড়া এই দুটো জিনিস যদি আমি একসাথে আনি তাহলে তো কনফ্লিক্ট খেয়ে যাবে। সো আমাকে যে কোনো একটা বলতে হবে, বা কমা দিয়ে বলতে হবে, বা নতুন সেন্টেন্স ফর্ম করে বলতে হবে। এই জন্য সিমিলারলি এখানে দুটো প্রিপোজিশন কিন্তু একই মিনিং এরিয়ে দিচ্ছে, এই জন্য এগো আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে, এই জন্য জাস্ট 500 ইয়ার্স দিতে হবে। Next question, no one knows dash when the first 6-string guitar was made. So প্রথম 6-string guitar কবে বানানো হয়েছে সেটার ব্যাপারে অনেকে কিছু জানে না। No one knows something. So এই ইনফরমেশন, সরি, exact date and answer. That's the answer. এখন আমরা লাইন বাই লাইন ফলো করি, ফার্স্ট 6-string guitar খুঁজে বের করি। সো আমরা লাস্ট এখানে ছিল এখানে ইনফরমেশনটা। So line by line যদি ইনফরমেশনটা বের করি, খেয়াল করি, there is some uncertainty about the exact date of the earliest 6-string guitar. এটা একদম ইজি ছিল। ফার্স্ট 6-string guitar, প্রথম 6-string guitar, earliest 6-string guitar, সেটার ব্যাপারে একটা জিনিস জানে না, জানা হয় নাই। So the answer is exact date. So first 6-string guitar exact date-টা কেউ জানে না কবে বানানো হয়েছে, that's what they mean. এরপর বলেছে the dash of acoustic guitars, acoustic গিটারের একটা জিনিস have not changed much in 200 years. So 200 বছরে acoustic গিটারের একটা জিনিস চেঞ্জ হয় নাই। যদি আমি আইএলটিএস পরীক্ষা দিতাম এটা আমার ভুল যেত, don't worry, this is one of those difficult questions. দেখতে হবে acoustic গিটারের কি চেঞ্জ হয় নাই। So লাইন বাই লাইন যদি ফলো করি, এখানে বলা আছে early 19th century থেকে 6-string guitars তাদের modern shape and dimensions টা নেওয়া শুরু করে। এই সময় থেকে 6-string guitars তাদের শেপটা নেওয়া শুরু করে। তাই for nearly 200 years luthiers have been producing various versions of the modern acoustic guitar. So এখানে বলেছে acoustic গিটারের একটা জিনিস চেঞ্জ হয় নাই। আমরা জানি 200 বছর ধরে, in 200 years আর একটা কিওয়ার্ড ছিল, সেখানে 200 years। আমরা জানি গিটার মেকাররা 200 বছর ধরে এই acoustic গিটারের অনেকগুলো ভার্সন তৈরি করছে। So various versions have not changed যদি বলেন, that's wrong, because version চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু এটার একটা জিনিস চেঞ্জ হয় নাই, এন্ড সেই জিনিসটা থেকেই অনেকগুলো ভার্সন আসছে। তো আমরা জানি তাদের মডার্ন শেপ এন্ড ডাইমেনশন যে আসছে, শেপ মানে কি, শেপ, ডাইমেনশন মানে কত বড় কত লম্বা সেটাই। তো আমরা জানি 200 বছর ধরে যে শেপ এন্ড ডাইমেনশনটা আসছে এটা হচ্ছে মডার্ন শেপ এন্ড ডাইমেনশন। সো এই মডার্ন শেপ এন্ড ডাইমেনশনসটাকে ভিত্তি করে বাকি ভ্যারিয়েশনস বানানো হচ্ছে, বিকজ এখানে মডার্ন অ্যাকোস্টিক গিটার বলা আছে। দ্যাট মিন্স 200 বছর ধরে এই গিটারের শেপ এন্ড ডাইমেনশন চেঞ্জ হয় নাই। এক্সাম সিচুয়েশনে খেয়াল থাকবেন না, অনেকেই দেখা যাবে ভুল করে ভার্সনস বা ভ্যারিয়াস ভার্সনস দিয়ে দিবে, সমস্যা নেই, ইউ জাস্ট লুজিং 1 মার্ক। আমরা যে টেকনিক ফলো করছি, উই আর ফাইন্ডিং 90% অফ দ্য অ্যানসার্স। যদি আপনার ব্যান্ড 9 পাওয়ার টার্গেট থাকে তারপরেও দেখা যাচ্ছে একটা মার্ক লুজ করলে স্টিল ফাইন। বেশি টেনশন নিয়ে নাই কোশ্চেন নিয়ে, বাট আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড অ্যানসারটা কিভাবে দেওয়া আছে। আইএলটিএস ভাবে ব্যালেন্স করে, ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, ইজি কোশ্চেন, ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, ইজি কোশ্চেনের ব্যালেন্স রাখে কিন্তু। নেক্সট, a dash for an electric guitar, so একটা ইলেকট্রিক গিটারের একটা জিনিস was issued, ইস্যু করা হয়েছে, কবে ইস্যু করা হয়েছে? মিড 1930s এ। কিওয়ার্ডস গুলো ফলো করি, 1930s মানে কি, 1930 থেকে 39, 39 30 থেকে 39 এর মাঝখানে কি, 35 36। লাইন বাই লাইন যদি আমরা ফলো করে যাই, কি আসছে? The first guitar was not developed until the early 20th century. George Beauchamp received the first patent. George Beauchamp প্রথম প্যাটেন্ট পেয়েছে 1936 এ। দেখেন মিড 1930s কি, 35 36 কি ইস্যু করা হয়েছে? এটা প্যাটেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। সো আ প্যাটেন্ট ওয়াজ ইস্যুড। লেটস সে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম,
when I invent something, আমি গভর্নমেন্ট অফিসের কাছে গিয়ে বলবো যে এটা আমার আবিষ্কার, I made this thing, আমাকে একটা প্যাটেন্ট দেন। প্যাটেন্টটা পেয়ে গেলে 20 বছরে কেউ আপনার আইটেম চুরি করতে পারবে না, সেটাই হচ্ছে প্যাটেন্ট। এখন দেখেন এখানে দ্য ফার্স্ট বলেছে, এই জন্য দ্য ফার্স্ট হচ্ছে, এখানে অলরেডি বলেছে, এই জন্য আমরা কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না, এই জন্য জাস্ট প্যাটেন্ট দিতে হবে। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর আগে সবসময় দা থাকে, so this cannot be changed কিন্তু। পরে 27 চলে যায় লেপল, the well known dash guitarist। এখন বলছে লেপল এক ধরনের গিটারিস্ট, was involved in the development of the electric guitar। লাইন বাই লাইন ফলো করে দেখি মিস্টার লেপল নিয়ে কি বলা আছে। So let's see what they mentioned about লেপল। So you just follow the serial, just লেপল খুঁজে বের করেন। জাস্ট এখানে দেখবেন গিবসন লেপল আসছে। এখন সে কি ধরনের গিটারিস্ট? জ্যাজ মিউজিশিয়ান and blues guitarist। খেয়াল করেন ব্লুজ, তো সে কি ধরনের গিটারিস্ট? জাস্ট ব্লুজ লিখলেই হবে, ব্লুজ একটা মিউজিকের টাইপ, তো সে ব্লুজের গিটার বাজায় আর কি। তো ব্লুজ যেটা আসছে সেটা ব্লুজ গিটারিস্ট লিখলে অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, অনেকে জ্যাজ দিচ্ছে, খেয়াল করেন গিটারিস্ট থেকে কি আসছে প্যাসেজে? ব্লুজ আসছে, কিন্তু এই জন্য the answer should be blues এখানে। Jazz musician and blues guitarist, the answer should be blues, jazz হবে না। Alright, so I guess you guys got this. Quite a question difficult, quite a question easy থাকে as usual, anything in IELTS. So go to the answers one last time and তারপর আমরা সবচেয়ে difficult passage section 3 শুরু করে দেব। 23 again. আচ্ছা, instruments that we would call acoustic guitar, first keyword ছিল acoustic guitar, have been made and played for approximately something। So দেখি আমার ফার্স্ট কিওয়ার্ড ছিল স্পেলিং প্রনাউন্সিয়েশন, লাইন বাই লাইন যদি ফলো করি এখানে কিওয়ার্ডটা পেলাম অ্যাকুস্টিক গিটার। আমরা জানি the earliest instrument that the modern eye and ear would recognize as an acoustic guitar would date from এটার বয়স ছিল 500 বছর আগে, মানে আমরা এই সময় থেকে 500 বছর আগে অ্যাকুস্টিক গিটার চিনতে পারতাম। আমাদের কান আর চোখ 500 বছর আগে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখলেও অ্যাকুস্টিক গিটার হিসেবে লক্ষ্য করতে পারতো। এখানে বলেছে acoustic guitars have been made and played, বাজানো হয়েছে কয়দিন ধরে, for approximately something। তো আমরা জানি acoustic guitar 500 বছর আগে এক্সিস্ট করতো, মানে 500 বছর ধরে বাজানো হচ্ছে। এখন এখানে যে for দিয়েছে, for একটা preposition, সেই জন্য for 500 years আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এখন ago কিন্তু আরেকটা preposition, 500 বছর আগে, 500 বছর ধরে। মনে করেন আমি বাংলায় বলছি এটা, acoustic guitar বাজানো হচ্ছে, বানানো হয়েছে, বাজানো হচ্ছে 500 বছর ধরে, 500 বছর আগে। কেমন দেখে? for 500 years তো বললেই হচ্ছে, তো for এর সাথে আমি যে ago দিচ্ছি, এই দুটো জিনিস কিন্তু কনফ্লিক্ট খাচ্ছে, গ্রামাটিক্যালি কনফ্লিক্ট খেয়ে যাচ্ছে। because 500 years ago মানে 500 বছর আগে, for মানে 500 বছর ধরে। so 500 বছর ধরে আগে কেমন দেখায় বলেন? that sounds very strange কিন্তু, এইজন্য the answer should be for 500 years। oh right, number 15 টা সলভ করি নাই। আচ্ছা, লাস্ট প্যাসেজটা সলভ করে নাম্বার 15 টা দেখি। আচ্ছা, let's go back to passage 1। passage 1 একটা ছোট্ট কোশ্চেন বাকি ছিল আমাদের, question 15। এটা খুবই একটা ইজি কোশ্চেন অবশ্য। passage 1 এ দেখেন কি লেখা ছিল, question number 1 থেকে 15, এখানে কয়েকটা question marks দেওয়া আছে। এখানে বলেছে reading passage 1 is untitled, মানে reading passage 1 কি 1 এ কোনো টাইটেল দেওয়া হয় নাই। so বলবো select the best title from the passage। throughout the passage কোনটা বেস্ট টাইটেল? রিডিং প্যাসেজ 1 তো আমরা পড়েছি, আমরা জানি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে মানডে 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 বলেছে, মানডে হার্ট অ্যাটাকের জন্য, মানডে হার্ট অ্যাটাক হয়, মানডে হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক বেশি, মানডেতে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে এটসেট্রা। তো বলতে পারি কি মানডেজ আর ব্যাড ফর ইওর হার্ট। বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আপনার অ্যানসারটা বা আপনার টাইটেলটা। সরি, এটা কথা বলতে বলতে I just moved on to the next passage, সেটা এত ইজি যে খালি থাকে না আমাদের কাছে। তো খেয়াল করেন এখানে যে টাইটেলটা দেওয়া নেই, মাঝে মাঝে বলবো আপনাকে টাইটেলটা কমপ্লিট করে দিতে বিনা এমসিকিউ। অ্যান্সারের সলিউশনটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের জিস্টটাই will reflect on the title। দেখেন প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে একটা কমন থিম ছিল কি, মানডে নিয়ে। like the word Monday was almost mentioned in every paragraph, and আইডিয়াটা এক্সামিনার দিতে চাচ্ছে বা যে প্যাসেজ লিখেছে সে বলতে চাচ্ছে যে মানডেতে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয়, hence Mondays are bad for your heart is the answer। alright, so section 2 নিয়ে কারো কোনো questions, কোনো প্রবলেমস না থাকলে আমরা এখন সেকশন 3 তে চলে যাই। আজকের ক্লাসটা আমরা কিন্তু 10:10 6:15 পর্যন্ত একটু এক্সটেন্ড করব। So let's move on to section 3।
Section 3 তে দেখেন 29 থেকে 40 তে বলেছে you are advised to spend 20 minutes in this section. Question types are nothing new. The problem is this passage is very difficult. এটাই সমস্যা হবে আপনাদের. So let's try this out first. প্রথমে 28 থেকে 34 এ বলেছে do the following statements agree with the information and reading passage 1. যদি এই স্টেটমেন্ট গুলো এগ্রি করে প্যাসেজের সাথে বা প্যাসেজের সাথে 100% একমত হয়ে থাকে তাহলে ট্রু, যদি এগুলো প্যাসেজের সাথে একটাও ছোটখাটো কন্ট্রাডিকশন হয় তাহলে ফলস, হ্যাঁ বা না বলতে পারলে নট গিভেন. Now the problem is এখানে ইনফরমেশন এত ভালো মতো লুকানো থাকবে that it's going to be very difficult for you guys to identify it. For example, ট্রু ফলস করার সময় কি করি আমরা জানি প্যাসেজে ডাইরেক্ট পড়ার প্রয়োজন নাই, so we take some keywords and we highlight them. দেখি few people সাবজেক্ট, খুব কম মানুষ, ওয়ার্ডটা কি রেকগনাইজ করছে বা লক্ষ্য করছে, কবে লক্ষ্য করছে ইদানিং নাওয়াডেজ লক্ষ্য করছে, কি লক্ষ্য করছে দ্যাট এর পর দেখে নতুন সেন্টেন্স আসছে, রিমেম্বার which when what where দ্যাট এর পর সেন্টেন্সেস নতুন করে শুরু হচ্ছে. তো কি বললো হিউম্যান বিইংস দেরকে ডিজাইন করা হয়েছে আর ডিজাইনড টু হোয়াট টু ফাংশন বেস্ট ইন ডে লাইফ. সো খুব কম মানুষ লক্ষ্য করছে ইদানিং যে হিউম্যান বিইংস দেরকে ডিজাইন করা হয়েছে দিনের বেলায় বেস্ট ফাংশন করানোর জন্য, এটাই বলা হচ্ছে. দেখি তাহলে few people লক্ষ্য করছে humans best function in daylight বলা আছে কিনা, লাইন বাই লাইন ফলো করি. humans আসছে, human শুধু daylight আসছে কিনা দেখি. অনেক ডিফিকাল্ট প্যাসেজ কিন্তু লাইন বাই লাইন আমরা ব্রাউজ করে যাচ্ছি. daylight দেখেন, sunlight দেখেন, অনেক সময় এই ফার্স্ট কোশ্চেন করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়. এন্ড what the pattern I have noticed is যখন এই ডিফিকাল্ট কোশ্চেনস আপনারা করবেন তখন দেখবেন যে ফার্স্ট এর কোশ্চেনটা কিন্তু একটু বেশি ডিফিকাল্ট, বাকিগুলো কিন্তু কম্পারেটিভলি ইজিয়ার. দেখেন এখানে বলেছে খুব কম মানুষ এখন লক্ষ্য করে, খুব কম মানুষ নাওয়াডেজ লক্ষ্য করে যে হিউম্যান বিইংস দেরকে ডিজাইন করা হয়েছে দিনের বেলায় বেস্ট ফাংশন করার জন্য. ইউ গো ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ, কি বলেছে কিওয়ার্ডগুলো খেয়াল করি. we are diurnal creatures. diurnal মানে কি আমরা দিনের বেলায় ফাংশন করি, meaning our eyes are adapted to living in the sun's light. সো ডায়রোনালের মানে দিয়ে দিয়েছে এখানে যে যারা ডায়রোনাল ক্রিচার, আমরা হচ্ছে ডায়রোনাল মানে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে আছে দিনের বেলায় থাকতে. এখন দেখেন হিউম্যানস আর ডিজাইন টু ফাংশন বেস্ট ইন ডে লাইট, এই ইনফরমেশনটা কিন্তু এই লাইনে দেওয়া আছে যে উই আর ডায়রোনাল ক্রিচার্স. সো একটা এভিডেন্স পেলাম. এখন কোয়েশ্চেনের মেইন কজটা বলেছে খুব কম মানুষ এই জিনিসটা লক্ষ্য করে, মানে খুব কম মানুষ এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করে যে হিউম্যান বিইংস আর হ্যাভ বিন ডিজাইন টু ফাংশন বেস্ট ইন দ্য মর্নিং, আর কি সকালবেলা যাতে মানুষের ফাংশনটা বেস্ট থাকে. তো এখন যদি আমি ইনফরমেশনটা দেখি, দিস ইজ দ্য বেসিক ইভলিউশনারি ফ্যাক্ট. মানুষরা যে দিনের বেলায় বেস্ট ফাংশন করে এটা একটা ইভলিউশনারি ফ্যাক্ট. ইভলিউশনারি মানে কি, যদি আপনি থিওরি অফ ইভলিউশন বিশ্বাস করেন, if you believe that humans came from monkeys, এটা একটা ইভলিউশনারি ফ্যাক্ট হচ্ছে. even though most of us don't think of ourselves, বেশিরভাগ মানুষ মানে বেশিরভাগ হিউম্যান বিইংস আমাদেরকে নিজেদের চিন্তা করি না as diurnal being. আমরা মনেই করতে পারি না যে আমরা হচ্ছে diurnal being, মানে আমরা দিনের বেলায় বেস্ট ফাংশন করি any more as primates or mammals or earthling. প্রাইমেট মানে যারা মাঙ্কি, সো এখানে বলছে যে যেভাবে আমরা চিন্তাই করতে পারি না যে আমরা মাঙ্কি থেকে আসছি, যদি আপনি ইভলিউশন থিওরি বিশ্বাস করেন আর কি, বা আমরা ম্যামল. ম্যামল মানে কি যে ক্রিচাররা জন্ম দেয়. সো এই কথা কিন্তু আপনি কখনো চিন্তা করেন না যে হ্যাঁ হিউম্যানসরা দে গিভ বার্থ, উই ডোন্ট লে এগস, এটা আমরা চিন্তা করি না. বা আমরা যে আর্থলিং, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, আমরা কি কখনো থেমে চিন্তা করি আচ্ছা আমরা তো পৃথিবীতে বাস করি? We don't really think about that. Similarly এটাই বলেছে যে বেশিরভাগ মানুষ চিন্তাই করে না যে আমরা দিনের বেলায় বেস্ট ফাংশন করি, যেভাবে না আমরা চিন্তা করি যে আমরা এইগুলা. তো কোয়েশ্চেনে বলেছে খুব কম মানুষ লক্ষ্য করে যে হিউম্যানসরা বেস্ট ফাংশন করে ডে লাইটে. প্যাসেজে বলা হচ্ছে কি বেশিরভাগ মানুষ চিন্তা করে না যে হিউম্যানরা ডে লাইটে বেস্ট ফাংশন করে. যদি বেশিরভাগ মানুষ একটা জিনিস না চিন্তা করে তাহলে কি খুব খুব কম মানুষ চিন্তা করে? which is why the answer should be true. Remember true false non given and most few আসলে যা হয়, যদি একটা জিনিস most বলে that means কি বেশি মানুষ করছে না, যদি few বলে that means বেশি মানুষ করছে. The answer is true. কি অবস্থা, ভালো আছেন? Are you guys okay? আচ্ছা, let's move on. সবাই সাইলেন্ট, দেখি
Acha, you guys got this. Very good. So এটাই, let's say you're giving an exam. মনে করেন আপনি listening পরীক্ষা দিলেন, reading এ দুইটা passage দিলেন, মাথা already ব্যথা করতেছে। Then you will end up with a passage like this and you will end up with questions like this. So তখনই কিন্তু আপনার হ্যান্ডেল করতে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। So you must be very careful in this case. And আসলে দেখা যাচ্ছে যারা 6.5 পাচ্ছে এমনিতেই কিন্তু পেয়ে যাবে তখন। যারা aim করছেন 7+, you have to be very careful. Next question is বেশিরভাগ light pollution, most light pollution subject পরটা খেয়াল করি is caused, কিভাবে cause হচ্ছে by the direction of artificial light. Artificial light এর direction এর জন্য এর intensity বিনিময়, লাইটের তাহলে তীব্রতা না, লাইটের ইন্টেন্সিটির জন্য, সরি লাইটের তীব্রতা না, লাইটের ডাইরেকশনের জন্য লাইট পলিউশন হচ্ছে। লাইন বাই লাইন ফলো করি আমরা, দেখি লাইট পলিউশন কোথায় আসছে। লাইট পলিউশন পেয়ে গেলাম। লাইট পলিউশন কি মিনিংটা বলেছে, লাইনটা পড়ি। লাইট পলিউশন ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ব্যাড লাইটিং ডিজাইন, লাইটের খারাপ ডিজাইন যখন হচ্ছে, which allows artificial light to shine outward and upward into the sky. কোশ্চেনের সাথে ম্যাচ করি। লাইট পলিউশন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লাইটের ডাইরেকশনের জন্য। লাইট পলিউশন আর্টিফিশিয়াল লাইটটাকে স্কাই এর উপরে এন্ড আউটওয়ার্ডে শাইন করতে দেয় where it is not wanted, যেখানে লাইটের প্রয়োজন নাই। instead of focusing it in downward, focus মানে কি, লাইটের তীব্রতা ফোকাস করে, লাইটের পজিশনটা একটা জায়গায় ফোকাস করছে। এখন খেয়াল করেন লাইটের ইন্টেন্সিটি, লাইটের ফোকাসিং, লাইটের তীব্রতা কিন্তু একই জিনিস। সো বলেছে লাইটের ইন্টেন্সিটিতে কোনো সমস্যা নাই, লাইট কত তীব্র, লাইটের ফোকাসটা কেমন, এটাতে কোনো সমস্যা নাই। লাইট পলিউশনের সমস্যা হচ্ছে আমরা যে লাইটের ডাইরেকশন নিয়ে সমস্যা। লাইট পলিউশনটা হচ্ছে লাইটের ডাইরেকশনের জন্য। এখানে কি বলবো, লাইট পলিউশন অ্যালাউ করছে আর্টিফিশিয়াল লাইটকে আকাশে শাইন করানোর জন্য, আউটওয়ার্ড, আপওয়ার্ড এর ডাইরেকশনস instead of focusing it in downward rather than their intensity, instead of focusing it downward, সবই ম্যাচ করেছে এখানে, hence the answer should be true. কি অবস্থা? অলরাইট, নেক্সট বলছে 1800 এর মধ্যে, by 1800 মানে 1800 সালের মধ্যে, the city of London subject had such a large population, লন্ডনের পপুলেশন এত বড় ছিল, it was already causing light pollution, মানে 1800 সালের মধ্যে লন্ডন অলরেডি লাইট পলিউশন কজ করছে। আমরা দেখি তাহলে 1800 সালে লন্ডনে লাইট পলিউশন হচ্ছে নাকি, লাইন বাই লাইন ফলো করে যায়। 1800 এখানে আসলো, লোকেশন পেয়ে গেছি, এখানে লন্ডনও আসছে। Since I found my locations, আর কিছু স্ক্যানিং করার দরকার নেই, ভালো করে পড়ি। Imagine walking around London on a moonlit night around 1800 when it was the earth's most populated cities. তো আমরা জানি 1800 এ লন্ডন ছিল one of the most populated cities। এখন দেখতে হবে লাইট পলিউশন হচ্ছে কিনা হচ্ছে না, because কোশ্চেনে বলেছে 1800 এর মধ্যে লাইট পলিউশন অলরেডি হচ্ছে। So they mentioned nearly 1 million people lived there making do as they always had. 1 মিলিয়ন মানুষ থাকতো, তারা জীবনযাপন করে যাচ্ছিল সারা জীবনই যেভাবে করেছে, মোমবাতি এন্ড হারিকেন দিয়ে। There would be no gas lights for another 7 years. গ্যাস লাইটস মানে কি, আর্টিফিশিয়াল লাইট ছিল না, ক্যান্ডেলস এন্ড ল্যান্টার্নস দিয়ে তারা জীবনযাপন করেছে। তো আমরা দেখছি অবভিয়াসলি এখানে লাইট পলিউশন হচ্ছে না, বিকজ আগের কোশ্চেন পড়ে লাইট পলিউশনের মানেটা বুঝলাম। লাইট পলিউশন মানে কি, আমরা যখন আর্টিফিশিয়াল লাইট আকাশে শাইন করছি ইনস্টেড অফ ফোকাসিং ইট ইন ডাউনওয়ার্ড। এটা ছাড়া ফর মোস্ট অফ হিউম্যান হিস্ট্রি লাইট পলিউশনের কোনো মেক সেন্স করছে না। লন্ডনে তারা ন্যাচারাল লাইট লাইক ক্যান্ডেলস এন্ড ল্যান্টার্নস ইউজ করেছে, গ্যাস লাইট থাকবে না, মানে কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল লাইট ছিল না। Hence, the answer is false এখানে। দেখেছেন, some of the passages are very tricky. এটা ধরার জন্যই দেখা যাচ্ছে যে you need to have a very good grounding on reading. So informationটা কিন্তু দেওয়াই আছে, লজিকটাও কিন্তু ইজি, it's just that এখানে যে গ্যাস লাইট বলেছে you will be confused. ল্যান্টার্ন শব্দ শুনে you might be confused যে ল্যান্টার্ন তো আমরাও ইউজ করি, it's just that ল্যান্টার্ন মানে বুঝিয়েছে হারিকেন, লাইক কেরোসিনের তেল, সেখানে কোনো লাইটের পলিউশন হচ্ছে না, ন্যাচারাল লাইট এটা। তারপর বললো কি, রাস্তায় কোনো ধরনের গ্যাস লাইট থাকতো না for another 7 years. So কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল লাইট ইন্ট্রোডিউস করা হয় নাই, that's what they meant. Next, the fishermen of the South Atlantic, subject ছিল fishermen, location ছিল South Atlantic, are unaware মানে কি, তারা জানে না of the light pollution they're causing. The South Atlantic এর fishermenরা জানেন না যে তারা লাইট পলিউশন কজ করছে। লাইন বাই লাইন ফলো করি আমরা, দেখি fishermen South Atlantic পেয়ে গেলাম। fishermen, fishing fleet মানে কি, জাহাজ, ফিশিং এর জাহাজগুলো। তো এটা সিঙ্গেল ফিশিং এর ফ্লিট থেকে, মানে ফিশারম্যানরা luring their prey with metal halide lamps.
এই ফিশিং ফ্লিট থেকে স্কুইড যারা ফিশ করছে তারা মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প দিয়ে তাদের মাছ তারা স্কুইড গুলাকে অ্যাট্রাক্ট করে আনছে ক্যান বি সিন ফ্রম স্পেস থেকে দেখা যাচ্ছে বার্নিং ব্রাইটার দ্যান ভিনাস এরিস এখন ফিশারম্যানরা জানে নাকি জানে না তারা যে লাইট পলিউশন কজ করছে কোথাও বলা নাই hence the answer is not given questions anyone alright কোনো questions না থাকলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেনে বলেছে শ্যাডোজ ফ্রম দ্য প্ল্যানেট ভিনাস মানে ভিনাসের ছায়াগুলা কিওয়ার্ড কি শ্যাডোজ ফ্রম প্ল্যানেট ভিনাস সো ভিনাসের ছায়াগুলা are more difficult দেখেন more difficult less difficult are very tricky questions to see at certain times of the year so ভিনাসের ছায়া বছরের কয়েক সময় দেখা একটু ডিফিকাল্ট এটাই বলেছে লাইন বাই লাইন ফলো করে যাই ভিনাস পেয়ে গেলাম এখানে লাইনটা পড়ি we have become so used to this used to হয়ে গেছি যদি আরো কনটেক্সট চান প্যারাগ্রাফটা পড়তে পারেন in most cities the sky looks as if it has been emptied of stars তারাগুলো মনে হয় আকাশে আর নাই and taking their place in the constant orange glow লাস্টের প্যাসেজ অনেক বুকিশ হয় আর কি অরেঞ্জ গ্লো দিয়ে মিন করছে ইউ নো লেটস সে স্ট্রিট লাইটে সাধারণত কালার কি অরেঞ্জ হয় তো স্টারস গুলো সরায় জাস্ট অরেঞ্জ স্ট্রিট লাইট আমরা সব জায়গায় দেখতে পারি আর কি সেটাই বলেছে আমরা এত ইউজড টু হয়ে গেছি কেন we have become so used to this that the glory of an unlit night এটা অন্ধকার রাতের চমৎকার ফিলিংটা which is dark enough যেটা অন্ধকার for Venus to throw shadows on earth so এটা হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে ছায়া ফেলানোর জন্য is beyond our experience এটা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের বাইরে প্রায় আমাদের মেমোরির বাইরে সেটাই বলেছে so what they're trying to say is অন্ধকার রাতের চমৎকার ফিলিংটা এমন অন্ধকার যেটা ভিনাসের ছায়া পৃথিবীতে ফেলে দেওয়ার মতো অন্ধকার এক্সপেরিয়েন্সের বাইরে মেমোরির বাইরে আমরা জানি যে আমার এক্সপেরিয়েন্সের বাইরে আমার মেমোরির বাইরে বাট প্যাসেজে বলেছে যে এই জিনিসটা বছরের কয়েক সময় ডিফিকাল্ট দেখতে সো বছরের কয়েকটা টাইমস ইট ইজ ডিফিকাল্ট দেখতে হ্যাঁ নাকি না ক্লিয়ারলি কিন্তু বলা নাই আমরা যদি জানি এটা আমাদের অলমোস্ট মেমোরির বাইরে চলে যাচ্ছে দ্যাট আনসার শুড বি নট গিভেন নাও নেক্সট কোশ্চেন সুইস ভ্যালিজ লোকেশন দেওয়া আছে তো দেখেছেন এটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল টুটা মিনিংটা বুঝতে ইজি ছিল থ্রিটাতে মিনিং গ্যাস লাইট নিয়ে ঝামেলা করেছে বাকিগুলো কোশ্চেন কিন্তু ক্লিন নট গিভেন হচ্ছে তারপর বললো টোটাল নাম্বার অফ ব্যাটস ডিক্লাইন মানে কি কমে গেছে শেষ হয়ে যাচ্ছে র্যাপিডলি মানে দ্রুতভাবে কমেছে আফটার দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ স্ট্রিট লাইটস স্ট্রিট লাইটস ইন্ট্রোডিউস করার পর বাদুড়ের নাম্বারগুলো কমে গেছে সেটাই মিন করেছে লাইন বাই লাইন যদি ফলো করে যাই আমরা যদি দেখি সুইস ভ্যালি কোথায় আসছে জাস্ট কিপ লুকিং দেখেন সুইস ভ্যালি আসলো দেখবেন কোনো সময় কিন্তু ইনফরমেশন থাকবে না মনে হবে যে একটা প্যারাগ্রাফ ব্রাউজ করে গেলাম কিছু পাই নাই অ্যাংজাইটি বাড়বে বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ইওর অ্যানসার ইজ নট গোনা বি देयर এরপরে কিন্তু অ্যানসার পেয়ে যাবেন সো সুইস ভ্যালিতে কি হচ্ছে ইউরোপিয়ান হর্সশু ব্যাট began to vanish সো এই ইউরোপিয়ান হর্সশু ব্যাটটা ভ্যানিশ করা শুরু করে কেন হয়তো because those valleys were filled with light feeding terrestrial bats so what happened বাদুরের একটা জাত চলে গেছে একটা জাত চলে যাওয়ার পর এই বাদুরগুলা লাইট খায় so light feeding terrestrial bat back করেছে one kind of bat left another kind of bat came back so basically total number of bats declined rapidly after the introduction of street lights এটা হবে not given because একটা জাত গেল আর একটা জাত আসলো so total number এর কি হয়েছে এটা কিন্তু আমরা গ্যারান্টি করে বলতে পারছি না I can't say for sure what happened এখানে এইজন্য the answer is not given clear এরপরে the first attempts to limit light pollution were carried out to help those studying the stars যারা তারা নিয়ে গবেষণা করে তাদেরকে সাহায্য করার জন্যই প্রথমবার লাইট পলিউশন লিমিট করার চেষ্টা করা হয় নাকি এখন লাইন বাই লাইন জাস্ট ফলো করে দেখেন যে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট টু লিমিট লাইট পলিউশন কমানোর চেষ্টা কোথায় আসছে এরকম সিচুয়েশনে অনেক আনসার্টেনিটি কাজ করে বাট খেয়াল করবেন ইফ ইউ জাস্ট কিপ ব্রাউজিং উই ডোন্ট হ্যাভ আ লট অফ টাইম এজন্য খুব তাড়াতাড়ি আমি যাচ্ছি দেখেন লাস্টের দিকে বলেছে earliest civic effort control light pollution productivity from global observatory এখন অবজারভেটরিতে মানুষ কি করে let's read this some of the earliest efforts to control light pollution were made half a century ago to protect the view from global observatory basically অবজারভেটরিতে মানুষ কি করে বসে বসে তারা দেখে তারা নিয়ে গবেষণা করে তারা নিয়ে স্টাডি করে
সো লাইট পলিউশন কমানোর প্রথম চেষ্টাটা বা প্রথম এফর্টটা করা হয়েছে লভেল অবজারভেটরি থেকে। এটা কেন করা হয়েছে? লাইট পলিউশনকে কন্ট্রোল করার জন্য, লাইট পলিউশনকে কমানোর জন্য। সো এফর্ট মানে কি? চেষ্টা। ফার্স্ট অ্যাটেম্পটস, আর্লিয়েস্ট সিভিক এফর্ট, প্রথম মানুষের সিভিলিয়ানদের অ্যাটেম্পট, লিমিট লাইট পলিউশন, কন্ট্রোল লাইট পলিউশন, carry out those studying the stars, everything matched. The answer is true. So এভাবে করে আপনার রিডিং টেস্ট আসে সিরিয়াল নন সিরিয়াল কোশ্চেন মিক্স করে। এখন I have another serial question, but এটা যদি দেখি আমাদের করতে আরো 10-15 minutes লাগতে পারে। So I would suggest এটা আপনারা বাসায় হোমওয়ার্ক হিসেবে করে ফেলেন। Alongside that, এখন কিন্তু আপনাদের প্র্যাকটিস করার সময় হচ্ছে। So I would be suggesting যে রুটিনটা আমি দিয়েছি সেই রুটিনটা আপনারা ফলো করবেন, and রুটিনটার সাথে যা করবেন, you add up practice, your reading practice. So extra reading practice এর জন্য if you want to, mentors এর বুক থেকে সলভ করতে পারেন, রিডিং বুক থেকে। রিডিং বুক থেকে let's say weekly দুইটা টেস্ট দিবেন, দুইটা টেস্ট দেওয়ার পর দেখবেন যে you should match the answers and double check. লোকেশন গুলো বই থেকে কিন্তু দেওয়াই থাকে, সো ডাবল চেক করে দেখবেন কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি। সমস্যা যদি হয় you can send me you can tell me the page number, বইয়ের কোন পেজ নাম্বার কোন প্যাসেজের সমস্যা, আমি বাসায় দেখবো, কোয়েশ্চেনটা দেখে আপনাকে মেসেঞ্জারে বুঝিয়ে দিতে পারবো, জাস্ট নক মি অন মেসেঞ্জার। এছাড়া যদি মনে করেন আপনাদের কেমব্রিজ সলভ করতে যাচ্ছেন, you can start as well depending on the practice you want. যদি মনে করেন ফুল প্র্যাকটিস চাচ্ছেন, একদম 1 থেকে 11 থেকে শুরু করেন, বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর কেমব্রিজ, এর আগে তো কেমব্রিজটা ধরেন না। বই করার সময় খেয়াল রাখেন দুইটা করে টেস্ট যখন দিচ্ছেন ভালো করে অ্যান্সার চেক করে ডাবল চেক করবেন, লোকেশনগুলো পড়বেন, পরীক্ষার পর প্যাসেজে যাতে আপনার 100% আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে। সো বেসিক্যালি the passages properly attempt again. So কারেকশনও কিন্তু করতে হবে আপনার, তাহলে রিডিংটা ইমপ্রুভ হবে। সো এগুলো বাসায় শুরু করেন আস্তে আস্তে। সো রেগুলারলি রিডিং থেকে শুরু করেন এন্ড ডু নট মি অন মেসেঞ্জার, তারপর কেমব্রিজের বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। এটা ছাড়া লাস্টের কোশ্চেনটা খুবই ইজি, এটাকে বলে টেবিল কমপ্লিশন। এখানে দেখেন 35-36 থেকে সিরিয়াল নতুন করে আসছে, দ্যাট মিন্স সিন্স এটা নতুন একটা সিরিয়াল কোশ্চেন, আবার সিরিয়াল এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এখানে কিওয়ার্ড দিয়েছে songbird and seabird, সো দেখেন যে songbird and seabird-টা খুঁজে বের করলেই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন। সো ফার্স্টে এখানে আসছিল songbird and seabird, তো এখান থেকে যদি আপনি শুরু করেন তাহলেই কিন্তু সবগুলো অ্যান্সার পেয়ে যাবেন আপনারা। সেটা ট্রাই করেন। মাঝে মাঝে দেখবেন সিরিয়ালটা যদি একটু ব্রেক হয়, এগুলোর অ্যান্সার একটু আগে পিছে, ফ্রম দ্য সেম লোকেশন একটু আগে পিছে হয়ে যায়। তারপর লুক ফর দিস কিওয়ার্ডস, অ্যান্সার গুলো পেয়ে যাবেন। সো 5 কোয়েশ্চেনস, এগুলোর অ্যান্সার আমরা নেক্সট ক্লাসে ম্যাচ করব, এন্ড দেন we will be doing the more stranger questions on Sunday, and Tuesday তে আমরা রিডিং এর আরেকটা ফুল অন প্র্যাকটিস করে শেষ করে ফেলবো আর কি। অলরাইট ডান, কারো কোনো কোয়েশ্চেনস? ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন ছিল বলেন। ভাইয়া অ্যাবাউট লিসেনিং, মানে মেন্টরসের যে লিসেনিং বুকটা আছে ওটার আনসারগুলো ওই বুকে দেওয়া নাই। হ্যাঁ, বুকের অ্যান্সার্স, বুকের অডিওস এগুলো আমি লিসেনিং ক্লাস আপনাদের দিয়ে দিব। I basically have a Google Drive folder, সেখানে অডিও অ্যান্সার সবকিছু আছে, সেখানে পিডিএফ গুলো সব দিয়ে দিব আমি, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে ওকে, এনিথিং এলস? নাথিং ভাইয়া। আচ্ছা, আর আপনাদের লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা I'll try to re-encode it again, যদি আনফরচুনেটলি re-encode না হয়, মানে এরর দেখাচ্ছিল রেকর্ডিং এ, সো আমি তাহলে আরেকটা ব্যাচের রেকর্ডিং দিয়ে দিব, বাট হোপফুলি কোনো সমস্যা হবে না, আজকের মধ্যে দুটো রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন। ইফ ইউ ডোন্ট, জাস্ট গিভ মি আ নক, তাহলেই হবে। মেসেঞ্জারে আমাকে প্লিজ নক করেন, ফিল ফ্রি টু নক মি এনি টাইম। অলরাইট দেন, তাহলে আজকের জন্য we are done. Thank you for the lesson. And আরেকটা ব্যাপার ছিল যে একটু রুমের মধ্যে আসলে they were moving some lecture sheets, mentor service ক্লাস ছিলাম, তো এই জন্য একটু নয়েজ হচ্ছিল। Hopefully আর হবে না, I'm just trying my best to minimize it. ওটা ছাড়া I think we had a very quiet class আজকে। অলরাইট তাহলে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, I will be seeing you on Sunday. In the meantime, weekend-এর মধ্যে আপনারা কাইন্ডলি রিডিং বই থেকে একটু প্যাসেজেস সলভ করেন, সলভ করে do let me know how it goes and স্কোর কত আসে আপনার, ওভাবে করে আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দিব। শুরুর দিকে দেখবেন ব্যান্ড স্কোর ভালো আসছে না, বিকজ দেখা যাচ্ছে অনেকের ফ্লুয়েন্সি একটু উইক, as you follow the routine, as you apply these techniques, আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট আসবে কিন্তু। যখনই বাসায় বসে প্র্যাকটিস করছেন, প্র্যাকটিস করার পর কারেকশন তো করবেনই, তারপর প্যাসেজ থেকে যতগুলো আনফ্যামিলিয়ার ভোক্যাবস আছে, যতগুলো কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স আছে, এগুলোর মানেটা বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন ওভারঅল রিডিং স্কিল আপনার বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু। অলরাইট, লাস্ট একটা কোশ্চেন, ইয়েস অফ কোর্স।
আমি লাস্ট 2 দিন ধরে প্র্যাকটিস করছি, বাট সমস্যা হচ্ছে যে আমার মোটামুটি হচ্ছে, বাট ইট টেকস মানে 1.5 ঘন্টার উপরে লাগছে ওকে, সময়। সো এটা হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সি এর জন্য। ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ করার জন্য যা বললাম, প্রথমে যা করবেন ড্রিম লিডার থেকে ফলো করবেন। সো ফার আমাদের মাত্র 2 উইকস হয়েছে। গিভ ইট মোর টাইম, গিভ ইট লাইক আ মান্থ অর 2, দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার স্পিডটা বেড়ে যাচ্ছে as long as you're applying the routine, এই প্র্যাকটিসটা চালায় যান। 1.5 ঘন্টা তো 1 মাস 2 আচ্ছা মাসের মধ্যেই দেখবেন যে স্পিডটা ভালো হয়ে যাচ্ছে আপনার, যদি রুটিনটা ভালো করে এপ্লাই করেন। তো যখন আমি রিডিংটা প্র্যাকটিস করব, তাহলে শুরুর দিকে কি আমি টাইমের দিকে ফোকাস দিব, না জাস্ট খালি চেষ্টা করবো যে আমি এটা কমপ্লিট? হচ্ছে ফর দ্য ফার্স্ট মান্থ এখন জাস্ট ফোকাস করেন সলভিং এর ক্ষেত্রে। নেক্সট মাস থেকে টাইমে ফোকাস করবেন। যখনই ধরেন পরীক্ষা দিতে বসলেন, এখন তো ধরেন 1 মাস রিডিং বই সলভ করতে 1 মাস লাগবে। নেক্সট মাসে যখন আপনারা কেমব্রিজের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, কেমব্রিজের বইটা নিয়েই 1 ঘন্টা টাইমার সেট করে তারপর বসেন। কোনো ডিস্ট্রাকশন ছাড়া একটানা পরীক্ষাটা দেন, তারপর দেখেন কত আসছে। আর তারপর Thank you, থেকে ভাই। আপনার টাইমিং ইমপ্রুভ করবে। ঠিক আছে? আর ড্রিম লিডার থেকে যখন পড়বেন তখন কিন্তু লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ধীরে স্থিরে পড়বেন। ওই ধীরে স্থিরে পড়তে পড়তে দেখবেন আপনার রিডিং স্কিলটা ডেভেলপ করে যাচ্ছে। অলরাইট গাইস। আর ওইখান থেকে যে হুম? গুলো আছে আপনি যে সিস্টেমে বলেছেন ওইভাবে করে আমি কমপ্লিট গাইড? না ওই রিডিং থেকে যে আপনি বলেছিলেন যে আননোন ওয়ার্ড গুলো আছে হ্যাঁ, লিস্ট ডাউন করে ওগুলো সেভাবে ডেফিনেটলি করে ওগুলো লিস্ট করা। প্র্যাকটিস করার সময় লিস্ট ডাউন করবেন। পরীক্ষা যখন দিবেন তখন লিস্ট করার দরকার নেই। পরীক্ষার পরে চাইলে আবার প্যাসেজ পড়ে কারেকশন যখন করছেন তখন লিস্ট ডাউন করতে পারেন। দ্যাট উইল হেল্প। থ্যাংক ইউ ভাই। অলরাইট, ইউ ওয়েলকাম। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাভ এ নাইস উইকেন্ড and I'll see you on Sunday. Take care and goodbye.